We are happy to have with us the President of this Symposium, Dr. K.B. Kathiria, Honorable Vice Chancellor of Anand Agricultural University, Chief Guest, Shri Minesh Shah, Chairman NDDB, Anand, our guest of honors, Dr. M.K. Jhala, Director of Research and Dean, PG Studies, Anand Agricultural University, Shri Amit Bhai Sheth, from the donor family, Dr. H.P. Patel, Director of Extension Education, Dr. Y.M. Shukla, Principal and Dean of BA College of Agriculture, and Dr. K.C. Patel, Secretary, BACA Alumni Association. We all know that millets have been an integral part of our traditional Indian food culture. And with the vision of increasing the production and consumption of millets, on behest of Government of India, UN has declared this year as the International Year of Millet 2023. And to increase the popularity and gain the visibility, there are various programs arranged throughout the year on millets and its popularization. This program is the part of that celebration of International Year of Millets. I request all the dignitaries on the dais to kindly step forward for the lighting of lamp by invoking Goddess Saraswati to bestow her auspiciousness on this occasion. Thank you, all the dignitaries. May I request the students of BA College of Agriculture for the prayer. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणा वरदाण्ड माण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करां प्रभुतिवे देवै सदा वन्दिता श्यामान् पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरुतो सिद्धबोध तो स्कंद विनायक सविता पावक तो ब्रह्म मजद तो यहव शक्ति तो ईशो पिता प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहीमताओ तो वासुदेव गो विश्वरूप तो चिदानंद हरि तो
वत्स श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्ध बुद्ध तु स्कंद विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु. Thank you. With the noble thought to make our farmers and community healthy and wealthy, let us start this function by welcoming our guest here. May I request Dr. Y.M. Shukla, President of BACA Alumni Association, for the formal welcome. સર્વેને સુપ્રભાત. આઈ વિલ સ્પીક ઇન ગુજરાતી. એ ઇંગ્લિશમાં બોલ્યો છું. આજના આ સિમ્પોઝિયમમાં કે જે મિલેટ્સ ધ ફ્યુચર ઓફ સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચર ઉપર આજનો એક દિવસીય પરિસંવાદ જે આપણે યોજી રહ્યા છે તેમાં મંચસ્થ બિરાજમાન ઉપસ્થિત આદરણીય કુલપતિ મહોદય શ્રી ડૉક્ટર કે.બી. કથિરિયા સાહેબ, આપણા માનવંતા મુખ્ય મહેમાન જેઓ અત્રે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર મિનેશભાઈ શાહ, ચેરમેન એનડીડીબી, આ કોલેજના જેનો અત્યારે અમૃતકાળ ચાલી રહ્યો છે અને જેને આખું અમૃત મહોત્સવ પૂરો કર્યો અને જેમના થકી આ કોલેજ આપણે અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ લઈ રહ્યા છે તેવા દાતાશ્રી અમિતભાઈ શેઠ સાહેબ, ડૉક્ટર એમ.કે. ઝાલા સાહેબ, સંશોધન નિયામક શ્રી અને અનુસ્નાતક વિદ્યાશાખા અધ્યક્ષ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ડૉક્ટર એચ.બી. પટેલ, એલ્યુમિની એસોસિએશનના સેક્રેટરી ડૉક્ટર કે.સી. પટેલ, એલ્યુમિની એસોસિએશનના એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલના મેમ્બર્સ, ઉપસ્થિત સર્વે વિભાગીય વડાશ્રીઓ, યુનિટ વડાશ્રીઓ, આચાર્ય, ડીનશ્રી, રજિસ્ટ્રાર અને સર્વે આમંત્રિત મહેમાનો, વિદ્યાર્થીઓ, આજનો આ શુભ પ્રસંગ જે આપણે યોજી રહ્યા છીએ તેમાં આપણો એક દેશ કૃષિ પ્રધાન છે તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ, પણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ કૃષિ પ્રધાન દેશ જે પહેલાં 80% હતો તેનાથી પણ વધારે હતો, પણ અત્યારે હવે તેનું પ્રમાણ જોઈએ તો એ લગભગ 60%ની આજુબાજુ આવી ગયું છે. એટલે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું પડે. વસ્તીનો વધારો પણ થઈ રહ્યો છે, લોકોને અન્ન પણ પૂરું પાડવાનું છે. લગભગ 2050 સુધીમાં 350 મિલિયન ટન અનાજની આપણે જરૂર પડશે. એ પ્રમાણે આપણી વસ્તી પણ વધી રહી છે, તો તેને કઈ રીતે આપણે 2050 સુધીમાં સક્ષમ રીતે આગળ વધીએ તે માટેનું એક આયોજન અત્રે આ પરિસંવાદ થકી આપણે કરી રહ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ તેમ આપણા તેના મંચસ્થ બિરાજમાન આદરણીય કુલપતિ મહોદય શ્રી જેઓ આ સમારંભના અધ્યક્ષ શ્રી પણ છે, તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમને આપણે સૌને પ્રેરણા મળી રહી છે. તેઓ સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે અને તેમની આગવી કોઠાસૂઝથી આણંદ કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય સતત નિત નવા પ્રયોગો કરી રહ્યું છે અને એમાં સફળતા પણ આપણે મળી રહ્યું છે. હ્યુમન રિસોર્સિસ ડેવલપમેન્ટમાં પણ આપણે ખૂબ આગળ વધી ગયા છે. વિદ્યાર્થીઓને પણ આપણે ખૂબ પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે. તેવા માન્ય કુલપતિ શ્રી કથિરિયા સાહેબનું હું હૃદયના ઊંડાણથી ભાવભીનું સ્વાગત કરું છું. છેલ્લા કેટલાય સમયથી આપણે જોઈએ છીએ કે દૂધ ઉત્પાદનમાં અનેક ગણો વધારો થયો છે. એનડીડીબીનું અને ગુજરાતમાં પણ અનેક ગણું દૂધ ઉત્પાદન વધી ગયું છે. જે પહેલાં આઝાદીના સમયે જે હતું એના કરતાં તો અત્યારે અનેક ગણું દૂધ ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. અને જેમની આગવી કોઠાસૂઝ, કુને અને માર્ગદર્શનથી જે આ દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, આજે આપણે એમાં પણ ઓર્ગેનિક કૃષિમાં પણ થોડુંક આપણે એમઓયુ કરવાના છે આણંદ કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય સાથે. આપણા આમંત્રણને માન આપીને મિનેશભાઈ શાહ જેઓ અત્રે ઉપસ્થિત છે તેમનું હું સ્વાગત કરતા આનંદ અને ગરિમાની લાગણી અનુભવું છું. સાથે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણો દેશ કૃષિ પ્રધાન છે. આણંદ કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય 2004થી જ્યારથી સ્થાપના થઈ ત્યારથી આપણે અનેક સંશોધનો અને વિસ્તરણ ક્ષેત્રે ખૂબ જ મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. જેમાં જોઈએ તો અત્યાર સુધીમાં 94થી વધારે જાતો બહાર પાડી છે.
લગભગ 1600થી વધારે ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણો પણ આપણે બહાર પાડી છે. અનેક નવા પ્રોજેક્ટ્સ પણ આવ્યા છે. સાથે સાથે આ વર્ષની જ આપણે જોઈએ તો આ વર્ષે લગભગ 8 નવી જાતો આપણે બહાર પાડી રહ્યા છે ચાલુ વર્ષે. જે કમ્બાઇન્ડ એગ્રોસ્કો થાય એટલે પછી એ અપ્રૂવ થઈ ગયા પછી એ ખેડૂતો માટે આપણે ભલામણ કરી શકીશું. 140થી વધારે નવા અખતરા આપણે લીધેલા છે, 140થી વધારે ભલામણો છે અને 151 જેટલા નવા અખતરા પણ આપણે અહીંયા લીધેલા છે. તો દિન પ્રતિદિન આપણે જેના થકી સંશોધન ક્ષેત્રે આગવી હરણફાળ ભરી રહ્યા છે અને અનેક તેમના અથાગ પરિશ્રમને કારણે જે આપણે હરણફાળ ભરી રહ્યા છે સંશોધન ક્ષેત્રે, તેવા ઝાલા સાહેબનું હું અમે હૃદયના ઊંડાણથી સ્વાગત કરું છું. આપ સૌ જાણો છો તેમ આ વિશ્વવિદ્યાલય ખેડૂત ઉપયોગી શિબિરો, પ્રદર્શનો, કૃષિ મેળા વગેરેમાં ખૂબ જ આગળ રહ્યું છે અને ખેડૂતો માટે સતત માર્ગદર્શન પૂરું પાડી રહ્યું છે. આપણા વૈજ્ઞાનિકો ખેડૂતોના ખેતરમાં જઈને પણ સેવાઓ આપે છે. તેમને પૂરતા પ્રમાણમાં કંઈ પણ તકલીફ હોય તો એમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે. તાલીમો છે, શિબિરો છે, નેચરલ ફાર્મિંગની પણ ટ્રેનિંગો આપણે ચાલુ કરી દીધી છે. તો આ સર્વેમાં ડૉક્ટર હરીશભાઈ સાહેબ જે વિસ્તરણનું કાર્ય કરે છે, વિસ્તરણ નિયામકશ્રીનું, તેમનું પણ હું હૃદયના ઊંડાણથી સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે આ કોલેજના જમીનના દાતાશ્રી જેમાં 1947માં આપણને અહીંયા ખૂબ માતબર દાન કર્યું કહેવાય એ જમાનામાં. જે અમૃતકાળ કહેવાય તો આખી ખરેખર તો અમૃતકાળ તો આપણો 1947થી જ ચાલુ થઈ ગયો છે. કેમ કે શેઠ બંસીલાલ અમૃતલાલ, આપણી કોલેજનું નામમાં પણ અમૃતલાલ શબ્દ આવે છે. તે તેમના પ્રપૌત્ર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, આપણને સાથે લાગણીના દરથી જોડાયેલા છે તેવા અમિતભાઈ શેઠ સાહેબ અને પ્રીતિબેન પણ જેઓ અત્યારે ઉપસ્થિત છે. તો તેમનું પણ હું આનંદથી સ્વાગત કરું છું અને ગરિમાની લાગણી અનુભવું છું. આપ સૌ જાણો છો તેમ BACA એલ્યુમિની એસોસિએશન જે કે લગભગ 25 વર્ષથી વધારે સમયથી કાર્યરત છે અને રજિસ્ટર થયેલી સંસ્થા છે. 3000થી વધારે પણ તેના રજિસ્ટર મેમ્બરો છે અને તેના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો જોવા જઈએ તો હું થોડાક વર્ણવું કે એમાં ખેડૂત ઉપયોગી માર્ગદર્શન આપવું, સેમિનાર, કૃષિ ગોષ્ઠી, પરિસંવાદ વગેરેનું આયોજન કરવું, કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા, સન્માન કરવા, તેમજ જે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ છે તેને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવું, આવા અનેક ઉદ્દેશ્યો સાથે આપણું એલ્યુમિનિયમ એસોસિએશન છે તે ખૂબ જ કાર્યશીલ રહીને આગળ વધી રહ્યું છે. મેમ્બર્સ પણ આપણા વધી રહ્યા છે, મેમ્બર્સનો ફાળો પણ એટલો જ આપણને મળી રહ્યો છે. તો આવા જે અને આપણી આ જે ઉદ્દેશ્યો છે તે દ્રઢ થાય તેમાં સર્વે એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલના મેમ્બરશ્રીઓ, સર્વે માનસ સભ્યશ્રીઓ, અત્યારે જે ડૉક્ટર NM પટેલ સાહેબ ઉપસ્થિત છે, સાથે સાથે ડૉક્ટર DJ પટેલ, ડૉક્ટર KP પટેલ, જાડેજા સાહેબ, જેઠાભાઈ સાહેબ અને જીવણભાઈ સાહેબ, ડૉક્ટર ઝાલા સાહેબ, પાંદેલિયાજી, આવા સર્વે મહાનુભાવોએ જેને અહીંયા આપણને ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે. આપ સર્વે પણ માનસ સભ્યો છો એલ્યુમિની એસોસિએશનના, તો તેમનું પણ હું હૃદયના ઊંડાણથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું અને આપનો સહકાર મળ્યાથી જ આ આપણે એલ્યુમિની એસોસિએશન જે એક યુનિક એસોસિએશન કહી શકાય. કેમ કે આપણે દેશ વિદેશમાં પણ આપણે ખૂબ એવી પ્રતિષ્ઠા આ યુનિયને મેળવેલી છે અને સતત આપણે એક સારું કાર્ય કરી રહ્યા છે. અનેક મેમોરિયલ લેક્ચર્સ પણ નિયમિત રીતે યોજી રહ્યા છે, 9 કન્વેન્શનો પણ આપણે યોજ્યા છે. તો આ બધું જ જે કરી રહ્યા છે તેમાં ડૉક્ટર KC પટેલનો સેક્રેટરી તરીકે જેઓ ઉપસ્થિત છે તો તેમનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કે તેઓ સતત આ માટે બિઝી જ હોય છે અને નિયમિત રીતે આપણને આ રીતના માર્ગદર્શન પૂરું પાડી રહ્યા છે. અને આજના સેમિનારની હવે વાત કરીએ તો મિલેટ્સ ઉપર જે સેમિનાર યોજાઈ રહ્યો છે તે 2018માં એક પ્રસ્તાવ FAOમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસ્તાવમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું કે આપણે જે લો મિલેટ્સ છે, જે બરછટ અનાજ છે, જાડું અનાજ છે, જેને હલકું ધાન્ય કહેવામાં આવતું હતું, ક્યારેક તો એવા શબ્દો પ્રયોગો પણ થતા હતા કે તે જાનવરોનો અનાજ છે, જેમાં જુવાર, બાજરી, કાંગ, વરી, ઝીણો જેવા વરી, સવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. ક્યારેક ક્યારેક તો વળી રાજગરાનો પણ અંદર સમાવેશ થઈ ગયો છે. તો આવા બધા જે ધાન્યો છે જેને આપણા મોદી સાહેબે હવે શ્રી અન્ન એવું નામ આપ્યું છે કે જેને હલકા ધાન્ય કે જાનવરોનું અનાજ એવું નથી. અને એનો એક ઉદ્દેશ્ય સાથે આપણે
આગળ વધ્યા છે. તો તેના જે હતું કે 2018માં જ્યારે યુનોમાં FAOમાં પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો 2000 માટે સ્વીકારાઈ ગયો અને યુનોએ એસેમ્બલીમાં 2022માં આ વર્ષને કે 2023નું વર્ષ જે છે તેને મીન્સ આપણે શ્રી અન્ન કે મિલેટ્સ ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ્સ તરીકે માન્યતા આપી અને એમાં 131 દેશોમાં જે અનાજનું વાવેતર થઈ રહ્યું છે અને આ 72 દેશોએ અને આપણા પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી, સપોર્ટ કર્યો હતો અને તેના સંદર્ભે જેના મુખ્ય 4 ઉદ્દેશ્યો હતા કે એક તો આનું ઉત્પાદન વધારવું, જાગૃતતા વધારવી, પૌષ્ટિકતાનું મહત્ત્વ શું છે આ અનાજનું તે પણ આપણે જણાવવું અને સાથે સાથે બીજા અનેક જે મૂલ્યવર્ધનના જે આપણે બહાર જોયું પ્રદર્શનમાં તો તેના માટે પણ વધુમાં વધુ આપણે સમજ કેળવી તે આ મુખ્ય 4 ઉદ્દેશ્ય સાથે આ ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ્સ ઉજવાઈ રહ્યું છે, જેના માટે હૈદરાબાદને આ મિલેટ સંશોધન કેન્દ્રની કેન્દ્ર સરકાર લેવલે માન્યતા આપવામાં આવી. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે પણ આ અંગે અથાગ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને આપણી યુનિવર્સિટીમાં પણ આપણે અનેક સેમિનાર તો કર્યા જ છે, સાથે સાથે મિલેટ્સની જાગૃતતા વધે તે માટે મૂલ્યવર્ધનના પ્રદર્શન પણ કર્યા, થોડાક મેળા પણ કરી રહ્યા છે અને આખું વર્ષ આપણે આ બાબતે પ્રયત્નશીલ રહીને આગળ વધવાનું છે. હિસ્ટોરિકલી થોડું જણાવું મિલેટ્સ વિશે તો આ મિલેટ્સ જે છે તે આમ તો સિંધુ સંસ્કૃતિના લગભગ 4000 વર્ષથી ભારત દેશમાં થતું આવ્યું છે કે એને પ્રણેતા જ કહી શકાય. આ ભારત અને આફ્રિકાના દેશોમાં આનું વાવેતર થતું પણ એને એક પેલા અનાજ તરીકે જ આપણે ગણતા હતા. ત્યાર પછી જે વાત કરીએ તો આ અનાજ આપણા માટે નહોતું પણ આપણે વિસરાઈ ગયેલું અનાજ થઈ ગયું, આપણા માટે અલભ્ય અનાજ પણ એ થઈ ગયું. બીજી વાત કરું કે આના અનાજના અત્યારે આ ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ્સમાં જે પ્રણેતા કહી શકાય અને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કહી શકાય તો મધ્યપ્રદેશના એક આદિવાસી મહિલા છે લહેરીબાઈ કરીને, તેમને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવામાં આવ્યા છે અને જેની પાસે લગભગ 135 આવી અલભ્ય જાતો જે છે હલકા ધાન્યની કે આ શ્રી અન્નની તે તેમની પાસે ઉપલબ્ધ છે. એ ઉપરાંત આપણે બીજા કંઈ નામો જોઈએ તો સ્વામિનાથન સાહેબે પણ ખૂબ આમાં ફાળો આપેલો છે, જેમ PV સતીશ તેમનો પણ ખૂબ મોટું યોગદાન રહ્યું છે અને નજીકના ભવિષ્યનો આ થોડાક સમય પૂર્વેનું જ જોઈએ તો પદ્મશ્રી વિજેતા ડૉક્ટર ખાદરવલી સાહેબ કે જેઓ હમણાં જ આપણે અહીંયા એક સંવાદમાં હાજર હતા અને તેમને પણ મેન ઓફ મિલેટ્સ તરીકે ઓળખવાની માન્યતા ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ આપેલી છે, જે ઓળખાય છે. તો આ મિલેટ્સ વિશે, એની પૌષ્ટિકતા વિશે, મિલેટ્સની પૌષ્ટિકતા વિશે બાયોકેમિકલ્સ આપણે જાણીએ તો એની અંદર એક તો લો સ્ટીયરિક એસિડ છે, ખાસ કરીને ફોક્સટેલ મિલેટ્સ, પછી લિનોલેનિક એસિડ છે, આ બધા જ ગુણધર્મો છે. લેસિથિન પણ છે, આ લેસિથિનને કારણે ચેતાતંત્ર મજબૂત બને છે. સાથે સાથે બાજરીમાં જે આપણને કેલરી મળે છે તે ચોખા કરતાં વધારે મળે છે, ઘઉં કરતાં પણ વધારે મળે છે. બાજરી આપણને એક સુપાચ્ય ખોરાક પણ પૂરો પાડે છે, તેમાં કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, બધા જ હલકા ધાન્યની વાત કરીએ કે શ્રી અન્નની વાત કરીએ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, ઝીંક, Fe જેવા ખૂબ જ જરૂરી ખનિજ તત્વો આપણને પૂરા પાડે છે. સાથે સાથે પ્રોટીન, લો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ છે આ બધા હલકા ધાન્યમાં કે એમાં લો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ એટલે આપણને એનર્જી થોડી થોડી આપે કે એને ઝડપથી ના આપે. સાથે સાથે લો ગ્લુટેન કન્ટેન્ટ પણ આ ધાન્ય ધરાવે છે, તેની પૌષ્ટિકતાનું અનેક ગણું મહત્ત્વ છે. તો એના કારણે જ આપણે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે અને ભારત સરકારે આ ધાન્યને વધુમાં વધુ પૌષ્ટિકતાની દ્રષ્ટિએ આગળ વધે, મૂલ્યવર્ધનની રીતે આગળ વધે તેના માટે આપણે પરિસંવાદ આજે યોજી રહ્યા છે. બીજી બધી ઘણી માહિતીઓ પણ અત્રે મળવાની છે. છેલ્લે કહું તો અત્યારે યુનિવર્સિટીના સર્વે ઓફિસરો રજિસ્ટ્રાર ડૉક્ટર GR પટેલ, સાથે વાયર ઘોડાસરા ગ્રંથપાલ, અન્ય યુનિવર્સિટી ઓફિસરો, કંટ્રોલરશ્રી, અન્ય વિદ્યા શાખાઓના આચાર્યશ્રી અને ડીન સર્વે અત્રે ઉપસ્થિત છે. તો આપ સૌનું ભાવભીનું સ્વાગત કરી માણીવારીને વિરામ આપું છું. સર્વેને સુસ્વાગતમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you. Extending our deep sense of respect, I would like to request Dr. Y.M. Shukla to present bouquet to our Honorable Vice Chancellor, Dr. K.B. Kathiria, the President of this event.
I again request her to present bouquet to Chairman NDDB Shri Minesh Shah, who is the guest of honor of this event. Thank you. Requesting Dr. K.C. Patel to present bouquet to Director of Research Dr. M.K. Jhala. May I request Dr. V.J. Patel to present bouquet to Director of Extension Education Dr. Harish Bhai Patel. I request Dr. D.B. Sisodia to present bouquet to Shri Amit Bhai Sheth. Requesting Dr. D.J. Parmar to welcome our principal, Dr. Y.M. Shukla. And I request Dr. Hiren Patel to welcome Dr. K.C. Patel. I request D.J. Parmar sir to welcome Dr. K.C. Patel. Thank you. May I now request Shri Amit Bhai Sheth, member of donor family, to address the gathering. આદરણીય મંચસ્થ મહાનુભાવો તથા આમંત્રિત મહેમાનો, બાકા એલ્યુમની એસોસિએશન દ્વારા આયોજિત સિમ્પોઝિયમ ઓન મિલેટ્સ ધ ફ્યુચર ઓફ સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચરના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આપ સૌએ મને આમંત્રણ આપ્યું તે બદલ હું આપ સૌનું અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. BA કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચરના પ્રત્યેક પ્રસંગે પુણ્ય શ્લોક પરમ પૂજ્ય દાદાજીની યાદ તાજી થઈ આવે છે. તેમણે શિક્ષણ ક્ષેત્રે આપેલા યોગદાનથી તેમના પરિવાર એવા અમને ગર્વની લાગણી થાય તે સહજ છે. આપનો આ મહત્વાકાંક્ષી કાર્યક્રમ સુખરૂપ સંપન્ન થાય તેવી શુભેચ્છા સહ વિરમું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you, Shri Amit Bhai. May I request Dr. H.P. Patel, Director of Extension Education, to share his views. માન્ય કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર કે બી કથિરિયા સાહેબ, મિનેશભાઈ શાહ, ચેરમેન એનડીડીબી, અમિતભાઈ શેઠ, દાતાશ્રી, સંશોધન નિયામક શ્રી ડૉક્ટર એમ કે ઝાલા સાહેબ, વાય એમ શુક્લા સાહેબ, ગુરુજનો, વડીલો, યુનિવર્સિટી ઓફિસર અને મિત્રો, હવે આજે મિલેટ યર આપણે યોજવા જઈ રહ્યા છીએ ચાલુ સાલની, એમાં ખેડૂતોમાં જોવા જઈએ તો જે યુવાન ખેડૂતો છે એને જુવાર અને બાજરી સિવાય કોઈ પાકની ખબર નથી. આપણે ગામડામાં જઈએ અને કહીએ કે ભાઈ કોદરા, બંટી, બાવટો, તો એના વિશે ખબર, નામ સાંભળ્યા છે. દુકાનમાંથી કે ગંજમાંથી કોદરી મળે છે એ જાણે છે, પણ એનો પાક કેવો છે એના વિશે નજરે એમણે જોયો નથી. જ્યારે પ્રસ્તાવ આવ્યો કે ભાઈ મિલેટ યર યોજવાનું છે ત્યારે માનનીય કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર કે બી કથિરિયા સાહેબ અને અમે એક મિટિંગ કરી. એમાં સાહેબે એક જ સૂચન કર્યું કે કોઈ પણ હિસાબે આપણા ફાર્મ ઉપર બધા મિલેટનું બિયારણ લાવી અને પહેલાં એને ખેતરમાં ઊભું કરો.
અને એક બીજું મ્યુઝિયમમાં એનો એક કોર્નર બનાવો કે જેથી લોકોને ખબર પડે, મુલાકાતીઓ આવે, ફાર્મમાં જાય તો આપણા વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડે કે કુદરા શું છે કે બંટી શું છે. એટલે કૃષિ ગોવિદ્યાના જૂના અંકો મેં ફેંદ્યા, તેમાં 1967માં વરીનો જે પાક છે સાહેબ એ શિયાળામાં ઉત્તર ગુજરાતમાં થાય છે એનો એક લેખ હતો. પછી બીજો કોઈ લેખ એના વિશે મળ્યો નથી મને કૃષિ ગોવિદ્યામાં. એટલે જે તે વખતે પણ કે જે આ હલકા ધાન્યો હતા એના વિશે બહુ પ્રચાર પ્રસાર થયેલો નથી. હાલની તારીખે જો આપણે આ જે હલકા ધાન્યો છે એનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો હોય તો એને એક તો સોલ ક્રોપ તરીકે આપણે ભલામણ ના કરી શકીએ, તો એને ઇન્ટરક્રોપ તરીકે જો ભલામણ કરીએ તો ખેડૂતો એ અપનાવી શકે. એટલે એના વિશેની ટેકનોલોજી આપણે યુનિવર્સિટી લેવલે ડેવલપ કરીએ. બીજું કે આ જે હલકા ધાન્યો છે એ ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં ઘણા બધા અનુકૂળ છે, કે કારણ કે એને પાણી પણ ઓછું જોઈએ અને ખાતર પણ ઓછું જોઈએ છે. અને જો એને ઇન્ટરક્રોપ તરીકે આપણે લઈએ તો ખેડૂતો એને સહેલાઈથી અપનાવી શકે. બીજું એના પ્રાઇસિંગ બાબતે ડાંગર અને ઘઉંનો તો એમએસપી છે જ, પણ જો સરકાર તરફથી જો આ મિલેટ્સના પણ એમએસપી ડિક્લેર કરવામાં આવે તો પ્રોત્સાહન ખેડૂતોને મળે અને ખેડૂતો એ તરફ અપનાવે. નહીં તો વર્ષ પૂરું થશે, આપણે મિલેટ યર ઉજવી અને એનો પૂરું થઈ જશે, પછી આગળ કંઈ ચાલશે નહીં. આ એનું ભવિષ્ય છે. એટલે જો એને આપણે આગળ વધારવું જ હોય તો આ એક ખેડૂતો લક્ષી આ એક મારું સૂચન હતું નમ્ર. અને આ સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you, sir. May I now request Dr. M.K. Jala, Director of Research and Dean PG Studies, Anand Agricultural University, to share his thoughtful insights here. सर्वेने वंदन, very good morning. President of the function and Honorable Vice Chancellor, Dr. K.V. Katheria sir, Chief Guest of the function and Chairman NDDB, Shri Minesh Bhai Shah, Guest of honor and somebody who always reminds us of our rich heritage from the donor family, Shri Amit Bhai Sheth. My neighbor at the University Bhavan, Director of Extension Education, Dr. Harish Bhai Patel, Dr. Shukla, Dr. K.C. Patel, Registrar of the University, Dr. Gautam Patel, Shri Niranjan Karade, Team Leader from IPMC NDDB, Shri Sandeep Bharti, MD NDDB Mruda Limited, officers of the university, faculty, students, and all the alumni, and especially the Gurujans, the elders, the alumni of this great institute. Whenever there is we breathe the same air with our predecessors, breathing that same air of our elders is always a joy and a satisfying moment. Because it is said that generally an interaction with the alumni is like where past and present meet to envision the future. So all the retired elders from this great institution who have nurtured this institution for a very long period of time with their rich experience, when they are present here and we are breathing the same air with them, sharing the same the environment, I bow down to each one of them, sirs, the respected elders and alumni of this great institution. Because we are reminded of the history whenever the alumni association meets are there, and as always it is said that alumni can be always a very great strength to the future development of any academic institutions. Similarly, history of our nation also, if we see that it is full of examples of rich heritage through which
our country has shown a rich path or right path to the world. Maybe it is in the form of an education, like say Nalanda or Takshashila, or in the form of religion, or unity in diversity, or the great freedom movement through non-violence. Yoga is the recent addition where we are showing the path to the world. And in this year, 2023, as the International Year of Millet, we are again at the center of this global movement on millets, endorsing our own strength in the area primarily due to our rich heritage and our potential as millet producers as well as millet consumers. And this year also has come, I feel, at a very crucial time. This is considered to be a post-COVID era where the awareness of the health was never before like this, what we all are experiencing at the global level. And all the health statistics of the world, throughout the world they say that there is some genuine problem with our health. And maybe environmental pollution and poisoning and the infectious creatures, of course they are the major factor. But the diet-related issues are now coming to the center stage of our most of the health problem. This poor health of ours has a linkage with our poor health of our agricultural resources like land, water, and the environment. I would like to share one such health statistics which has come from UNICEF, WHO, and World Bank group. They had formed a combined group, joint group on child malnutrition estimates. That was done in 2021. And in this mega study, they had found 5 global trends in terms of human health. These 5 trends were low birth weight and stunting among children below 5 years of age. It is increasing like anything. Second, overweight among the children less than 5 years of age at the same time, paradoxically. Third, anemia among women, obesity among adults, and of course the important one, that increasing burden of non-communicable diseases like diabetes, hypertension, or cancer, etc. So that's why focus on millet is back with vengeance and command a fortune in the market. Because they possess exceptional nutritional affluence, rich in vitamins, minerals, proteins, and fibers, millets have been a part of India's landscape and civilization since ancient time. Our Vedas also mention about various millets like foxtail, barnyard, and black finger millet, indicating that India was home for millets even during 1200 BC era. According to one of the presentation by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, till 1965-70 time frame, millet formed about 20% of our food grain basket, but are now down to 6%. Jowar went from close to 12% to now about 3.1% in about 6 decades. Of course, this is because of an increased attention on our main cereals like rice and wheat, and that was probably a need of the hour of the green revolution, and we perform well in that aspect. But the question is that if the policy and technological innovation could make rice and wheat go up in consumption, the reverse in the form of millet is also possible. We all know the nutritional advantage of the millets. There are many, but as just to give a few highlights, outside also the samples have been kept for exhibition. We know pearl millet and barnyard millet, they are rich in iron. Apart from others, of course, sorghum and little millet, they have high dietary fiber content. Little millet, of course, is high in potassium. Foxtail millet has a twice protein content than that of the rice. Also, kodo millet is high in protein. Finger millet, we all know, rich in calcium. Barnyard, rich in iron. Proso millet, high zinc content. These, along with the other antioxidant activities, and low glutens or no gluten with low glycemic index, all has, they are the, you can say, the kind of a powerhouse
to take care of the nutritional security. Food security we have taken care, but now the question has come about the nutritional security. And India is poised to become global hub for millet with a production of more than 170 lakh tons, which makes about more than 80% of millets produced in India. And before this declaration of International Year of Millet by the United Nations, at the behest of Government of India and Honorable Prime Minister, our country had celebrated the year 2018 as a national, you can say, the millet year, and it was coined the name as a Nutri Cereals by the Government of India, and now Shri Anna, the term which has been coined by the Honorable Prime Minister. And various, you can say, the measures have been started coming into the pipeline right from the center, like Government of India has identified 21 district with that ODOP, one district, one product, having the millet products as a chief product of that particular district. More than 500 startups are working in millet value chain. Indian Institute of Millet Research has incubated about 250 startups with RKVY Raftar scheme, and through AICRP on pearl millet, sorghum and small millet, during 1969 to 2022, total 681 varieties or hybrids of 8 millet crops have been released from the center. And of these, 194 varieties are released only during the last 8 years. So AAU, coming back as a director of research, it's my duty to highlight the AAU's contribution in this regard. Of course, that will be released in the form of a research achievements in the millet, which we have compiled just for today's occasion, which will be released shortly through the hands of dignitaries. In that research achievements also, right from 2004, where AAU was established, we have compiled all the research outcome, including the 9 varieties, out of which 2 are of pearl millet and 3 of sorghum, of course mainly of a fodder in the fodder area. 1 sorghum variety, of course, was an endorsement, and 4 kodo millet varieties, Gujarat Anand Kodra 3, Gujarat Kodo Millet 4, Dahod Kodo and Dahod Kodo 1. And this is in addition to 46 recommendations have been made by AAU, of course, then again majority for the fodder, sorghum and pearl millet. And 85 postgraduate research work have been done from 2004, out of which 16 are the doctorate dissertations on millets and 69 are for master's degree. And this year also, in recently concluded our local Agresco meeting and joint Agresco meeting, we have finalized number of technical programs, new technical programs based on millets in each of our subgroups of our agricultural research subcommittee. So along with these publications, we are also coming out with a publication in Gujarati on package and practices on millets. Our Dahod Center is working on that, and it is almost on the final stage, which will be releasing in one next function in this regard. Also, we have also done almost 70% of the work on a book written by the scholarly articles from our scientists. We have invited the chapters we have identified the authors from different faculties, and that is also in the stage of compilation. And maybe in a couple of months, we will try to release that book on millet. This is apart from our research achievements in millets. Also, our Directorate of Extension Education is taking care that in each issue of Krishi Govidya, at least 1 or 2 articles on millets, they have also started doing that, and Visheshang, the special issue on millet, also will come in Krishi Govidya. Apart from that, as per the directives from ICR, Director General ICR had convened one meeting, especially for all the Vice Chancellors, and we have prepared a calendar of events up to December, that which are the different events which we have to take, and a number of events we have already taken. In February only, we had organized one 2-day workshop under Naheb caste on millets, where it is mentioned that the millet men of India, Mr. Khader Wali and Dr. Patil, ex-director of Indian Institute of Millet Research, also visited our, they were present during that function.
In addition, some of these other measures like adding the millet items in each of our, today also in lunch you will relish couple of items based on millet, maybe in the breakfast also. In the guest house also the instructions have been made to keep at least one millet item in whenever such functions are organized. Even in our hostel mess, on a weekly basis, the millet items also to be served. And also last month we had one very good event organized by FPT College, Food Processing Technology College, where all the millet items, the competitions, inviting all the women from our campus as well as from the Anand, they were invited, and very good exhibitions of all the millet-based products. It was held, and it was also very highly appreciated. I think we are in this business in a right frame of mind and with the right preparation and right planning, which is expected, of course, from the ICR as well as from the government of Gujarat. Today's event, I am especially as a DR very happy that we are going to sign an MOU with NDDB. Of course, we have done in past also some other MOAs for the research collaboration, but this is especially for, as the NDDB's focus is also now on manure management and developing a business model out of which we all know the success story which they have started, giving to the whole nation, and they have thought of making AU as a partner. So I thank the Honorable Chairman of NDDB, sir, for considering AU as your partner, and that MOU is going to be signed later during this function. And I thank the Honorable Chairman as well as all the officers of the NDDB for this moment at the AAU. So I wish very best for the lectures also which have been invited. I have seen very good presentations are going to be there, 4 of them. Covering major aspects of millets, and we will be definitely more wiser after those deliberations. So with my best wishes to all, and again my naman to all the elders in the audience, and thank you very much. Thank you, respected Director of Research, for giving your thought-provoking ideas. BACA Alumni Association has always been encouraging the talent of worthy students in different ways. To announce different awards and cash prizes, I would request Dr. K.C. Patel, Secretary of BACA Alumni Association, to come on the stage and declare the name of the students for award and cash prizes. થેન્ક યુ. બાકા એલ્યુમની એસોસિએશન દ્વારા વર્ષ દરમિયાન 26 જેટલા મેડલ, કેશ પ્રાઇઝ, એવોર્ડ, સ્કોલરશીપ વિવિધ રીતે યુજી, પીજી સ્ટુડન્ટ, ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ, ફાર્મ લેબર આ બધાને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. આજના દિવસે હું નામ બોલીશ, એ વિદ્યાર્થી અથવા તો ફેકલ્ટી મેમ્બર આવશે. તો પહેલો મેડલ છે ડૉક્ટર એચ.વી. પટેલ મેડલ ફોર highest OGPA in agriculture, meteorology and allied subjects. Vikas Kumar Singh, he secured 8.62 out of 10 point. Hello, Vikas Kumar Singh. Honorable Vice Chancellor साहब ने विनंती करूँ. हसमुखभाई वी पटेल मेडल for securing highest OGPA in agriculture, meteorology and allied subjects. Late Sevantilal Shah donated donation for GS medal. આ કોલેજના જે GS થાય એના માટે એનું નામ છે લેટ શ્રી TM પટેલ GS મેડલ goes to અકબરી રાજ તરુણભાઈ અકબરી. મિનેશ સરને વિનંતી કરું. હા, અમિતભાઈ શેઠ સાહેબને વિનંતી. GS મેડલ.
Third, Shardaben Ravjibai Patel Medal for securing highest OGPA in agriculture entomology. Thakur Shivraj Ajit Singh. Thakur Shivraj Ajit Singh. Okay, next. Thakur Shivraj Ajit Singh. Praveen Bhai M. Patel Gold Medal for securing highest OGPA in agriculture, chemistry and soil science. Gangar Vishnu Bhai K. Gangar Vishnu Bhai K. Gold medal for securing highest OGPA in soil science. Dr. A.J. Patel medal for securing highest OGPA. Dr. A.J. Patel medal for securing highest OGPA in plant pathology. Donation by Dr. D.B. Desai. Patel Mili. Patel Mili na father આવ્યા છે. મિલી અત્યારે MSc ઇન નવસારી એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી કરે છે. હા. ત્યારબાદ મિલીના ફાધરને ફરી વિનંતી કરું છું ત્યાં રોકાય. સેવંતીલાલ શાહ ગર્લ્સ કેશ પ્રાઇઝ for highest OGPA among the girls. Patel Mili. Sevantilal Shah Girls Cash Prize. Cash Prize જે કેશ એમાઉન્ટ છે NEFT-થી એમના ખાતામાં જમા થઈ જશે. અગેન આઈ રિક્વેસ્ટ કાનજીભાઈ ગાંડાભાઈ પટેલ કેશ પ્રાઇઝ ફોર હાઈએસ્ટ OGPA in એગ્રોનોમી. પટેલ મિલી. આવી ગયા. ઓકે, થેન્ક યુ સર. તો આ જે મેડલ્સ હતા એ યુજી સ્ટુડન્ટ્સ માટે હતા. હવે કેશ પ્રાઇઝ યુજી સ્ટુડન્ટ્સ માટે તો ડૉક્ટર કેબી કિકાણી સાહેબે જે ડોનેશન કર્યું છે તો આ BA કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચરની જે નીડી સ્ટુડન્ટ છે ખાસ કરીને એમને ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટની જરૂર છે એવા કિકાણી સાહેબે 10 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. એના વ્યાજમાંથી હું જે નામ બોલું છે એ ગર્લ્સ સ્ટુડન્ટ્સને ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ આપણે કરીએ છીએ. તો માર્ગી પ્રવીણભાઈ વાઘેલા, પછી પંડ્યા માનસી, પ્રણામી રિંકલ, બધા તૈયાર રહો. હા હા ના સંયુક્ત નહીં, અલગ અલગ. આ ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ પંડ્યા માનસી, પ્રણામી રિંકલ, પટેલ પલકુમારી, પટેલ દિયાબેન, પ્રાચી પટેલ અને પવારા રેવાબેન. નામ પવારા. આ જ રીતે આજે અમિતભાઈ શેઠ સાહેબે આ કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સને ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ કરવા માટેની જાહેરાત કરી છે અને એ જાહેરાતના સંદર્ભે એમને આજે 52,000નો ચેક પણ લાવ્યા છે. આપણે એમને એપ્રિશિએટ કરીએ છીએ.
થેન્ક યુ સર. એ એન્યુઅલ ડેમાં આપવામાં આવશે. હવે કાશીબેન વરદભાઈ પટેલ કેશ પ્રાઇઝ જે મુકુંદભાઈ પટેલે જે ડોનેશન કર્યું છે એમાંથી આપવાનું છે. એ પણ તો ફર્સ્ટ યરમાં ઝાલા ઓમદીપસિંહ કે જેઓ હાઈએસ્ટ ઓજીપીએ ફર્સ્ટ યરમાં મેળવેલું છે. ઝાલા ઓમદીપસિંહ 9.04 આઉટ ઓફ 10. સેકન્ડ યરમાં છે ચંદાપા ધર્મેશ, ફર્સ્ટ યરમાં હાઈએસ્ટ ઓજીપીએ. હા એ ચંદાપા ધર્મેશ સેકન્ડ યરમાં હાઈએસ્ટ સીજીપીએ મેળવેલ છે એમને. એ રીતે થર્ડ યરમાં દિવ્યાંશુ ચૌધરી અને ફોર્થ યરમાં પટેલ જય. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ યરમાં જેઓ હાઈએસ્ટ સ્કોર મેળવેલ છે એ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. પટેલ જય ફોર્થ યર. નટવરલાલ એમ પટેલ કેશ પ્રાઇઝ. નટુભાઈ સાહેબ હાજર છે. ઝાલા ઓમદીપસિંહ અગેન. વીસી સાહેબને વિનંતી કરું. ત્યારબાદ લેટ બાલકૃષ્ણ આર તલાટી કેશ પ્રાઇઝ. તેઓ શ્રીએ જેઆરએફમાં જે સ્ટુડન્ટ એપિયર થયા અને એમાં જે હાઈએસ્ટ સ્કોર મેળવ્યો એવા સ્ટુડન્ટ શાલિની સિંહા બાકા કોલેજમાંથી જેઆરએફમાં જે એપિયર થયા હતા એમાંથી હાઈએસ્ટ સ્કોર મેળવેલ છે એમને, શાલિની સિંહા. ત્યારબાદ રાવે બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ તરીકે ભુવા રાજનકુમાર. એનસીસીમાં જે સી એક્ઝામ લેવાય છે એમાં હાઈએસ્ટ સ્કોર મેળવનાર પટેલ અક્ષર વસંતભાઈ. એ જ રીતે એનસીસી ગર્લ્સમાં ઝાલા શ્રુતિબા. ડૉક્ટર રામજીભાઈ એમ પટેલ કેશ પ્રાઇઝ જેનું ડોનેશન ડૉક્ટર એમ પટેલ સાહેબે કરેલ છે. રક્ષા જૈન તો આ હતા યુજી મેડલ્સ અને કેશ પ્રાઇઝ. હવે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ્સ માટે વેસ્ટર્ન એગ્રીસીડ્સ લિમિટેડ મેડલ. એમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અત્યારે ઉપસ્થિત છે. ડૉક્ટર જેઠાભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું સ્ટેજ પર આવે. એમને મેડલ જાય છે વડોદરા જયમીન મનસુખભાઈ. એના ગાઈડ છે ડૉક્ટર બીસી પટેલ, તેઓ પણ સ્ટેજ પર આવે. ડૉક્ટર વેસ્ટર્ન એગ્રીસીડ લિમિટેડ મેડલ જેમને પ્લાન્ટ બ્રીડિંગમાં ડૉક્ટર આરસી પટેલ મેડલ ફોર રિસર્ચ વર્ક ઇન બાયોલોજિકલ કંટ્રોલ. એમાં આમ તો 3 ક્રેશ પ્રાઇઝીસ છે. ગોલ્ડ પ્લેટેડ સિલ્વર મેડલ અને કેશ પ્રાઇઝ છે. એમાંથી ફર્સ્ટ જે છે ગોલ્ડ પ્લેટેડ સિલ્વર મેડલ ડૉક્ટર આરસી પટેલ મેડલ ફોર બાયોલોજિકલ કંટ્રોલ રિસર્ચ વર્ક. પવન જેએચ એના ગાઈડ છે ડૉક્ટર એનબી પટેલ, નૈનેશ પટેલ.
આરસી પટેલના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે ડૉક્ટર ડીજે પટેલ સાહેબની વિનંતી કરું. ડીજે પટેલ સાહેબ. પવન જેસ. ઓકે, તો નહીં. ગોલ્ડ પ્લેટેડ સિલ્વર મેડલ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ નથી આવે. એ જ રીતે સિલ્વર મેડલ જાય છે બલદાનિયા અજયભાઈ, બલદાનિયા અજલભાઈ, એના ગાઈડ પણ નૈનેશભાઈ જ છે. ત્યારબાદ કેશ પ્રાઇઝ મુકુંદભાઈ વરદભાઈ પટેલ માસ્ટર ડિગ્રી રિસર્ચ એવોર્ડ, કે જે થીસીસના બેઝ ઉપર જે આપણો એગ્રેસ્કો ગ્રુપ છે એમાંથી સ્ક્રુટિની કરીને આપવામાં આવે છે. તો ક્રોપ ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાં વડોદરિયા જયમીન મનસુખભાઈ, એના ગાઈડ છે ડૉક્ટર બીસી પટેલ. મુકુંદભાઈ વરદભાઈ પટેલ માસ્ટર ડિગ્રી રિસર્ચ એવોર્ડ. બીસી સાહેબની વિનંતી. ક્રોપ પ્રોડક્શન ગ્રુપમાં ભીમાની મોહિત વિનોદભાઈ, ભીમાની મોહિત વિનોદભાઈ, એના ગાઈડ છે ડૉક્ટર હિરેન પટેલ. ક્રોપ પ્રોડક્શન ગ્રુપ ભીમાની મોહિતભાઈ. ક્રોપ પ્રોટેક્શનમાં પરમાર દર્શન, ક્રોપ પ્રોટેક્શન પરમાર દર્શન મહેન્દ્રભાઈ, ડૉક્ટર એનએમ ગોહેલ એના ગાઈડ છે. સોશિયલ સાયન્સમાં રાધિકા ગેટિયા, રાધિકા ગેટિયા, એમના ગાઈડ છે એડી કલોલા. Gujarat State Seed Producer Association Cash Prize for securing highest OGP in Seed Science and Technology. તો પટેલ નૈયાબેન, પટેલ નૈયાબેન પ્રવીણભાઈ, એના ગાઈડ છે ડૉક્ટર કલ્યાણરાવ પાટીલ. આ થીસીસ એવોર્ડ છે, હાઈએસ્ટ OGP એ નહીં, થીસીસ એવોર્ડ છે. ડૉક્ટર રણછોડભાઈ એમ પટેલ સ્કોલરશીપ, પટેલ હાર્દિક એચ. આ જે સ્કોલરશીપ છે એ MSc એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ જે લેવાય છે આપણો, એમાં હાઈએસ્ટ જે સ્કોર કરે અને BACAમાં એડમિશન લે એને મળવાપાત્ર છે એવા પટેલ હાર્દિક. એમને RM પટેલ સ્કોલરશીપ મળે છે, એના ગાઈડ છે ડૉક્ટર KV પટેલ, ડૉક્ટર KV પટેલ. Dr. C.J. Patel Scholarship for Agronomy PG students, needy students. એમને ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ કરવામાં આવે તેવા 4 સ્ટુડન્ટ છે. કુરકુટિયા શિવાનીબેન, શિવાનીબેન, ઓકે, અંજુબેન પટેલ, અંજુબેન પટેલ, કૃષ્ણા ચાવડા,
અને ગામી નિકુલ કુમાર. ઓકે, પેરેલલ એક્ઝામ પણ ચાલે છે એટલે કદાચ ગેરહાજર હોઈ શકે. નટવરલાલ એમ પટેલ સ્કોલરશીપ જે શિવમ જોશી, નટવરલાલ એમ પટેલ સ્કોલરશીપ, શિવમ જોશી હરિયપ. એમને રામજીભાઈ એમ પટેલ સ્કોલરશીપ પણ એમને જ મળે છે, શિવમ જોશીને. નટવરલાલ એમ પટેલ સ્કોલરશીપ સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં તેઓ MSc કરી રહ્યા છે. અને રામજીભાઈ એમ પટેલ સ્કોલરશીપ પણ શિવમ જોશીને જ જાય છે. અંતે આ એસોસિએશન દ્વારા એગ્રોનોમી અને હોર્ટિકલ્ચર ફાર્મમાં જે ફાર્મ લેબર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે એમના વર્ષ દરમિયાન 200 હાજરી હોવી જરૂરી છે. અને છેલ્લા 3 વર્ષ એની સતત 200 હાજરી થાય એવા જે લેબર છે એમનો લિસ્ટ બનાવવામાં આવે છે અને ડ્રો સિસ્ટમથી એમને આપણે ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ કરીએ છીએ. તો આ વર્ષે સુમિત્રાબેન મેલાભાઈ વસાવા, એગ્રોનોમી ફાર્મ સુમિત્રાબેન વસાવા, અને હોર્ટિકલ્ચર ફાર્મમાંથી ઉષાબેન વસાવા. ઉષાબેન વસાવા. Thank you, sir. Thank you, sir, and congratulations to all the awardees. As our respected Director of Research has already mentioned that the National Dairy Development Board and Anand Agricultural University, Anand, are signing the MOU to collaborate the research and extension activities in the field of agriculture and allied sector for the benefit of farmers. May I request Director of Research, Anand Agricultural University and Chairman NDDB, Shri Minesh Shah, to sign the MOU in presence of Honorable Vice Chancellor, Anand Agricultural University, Dr. K.B. Kathiria. The objectives of the MOU are to collaborate for research and extension education in agriculture allied activities, especially in the areas of manure management, fruits and vegetables, fodder development, beekeeping, oil seeds, environmental protection, etc. To exchange expertise in the area of natural and organic agriculture development, to undertake joint staff employee development programs as and when required, to share research, laboratory and training facilities as and when required as per the mutually agreed terms, and to represent jointly at various forums to propagate the research methods, findings, business models developed in collaboration. Thank you, all the dignitaries. We are profusely elated by the gracious presence of our chief guest, Shri Minesh Shah, Chairman NDDB. I may request him to address the gathering. Dr. K.B. Kathiria ji, Honorable Vice Chancellor, Anand Agriculture University. Sri Amit Bhai said, we all know him. He is a member of the donor family. Dr. M.K. Jala, Director of Research and Dean PG Studies, Anand Agriculture University. Dr. H.B. Patel, Director of Extension Education. Dr. Y.M. Shukla and Dr. K.C. Patel.
all the deans, directors, principals of various colleges, former principals and professors. I know many of them because I have stayed in this campus for 3-4 years. So all the staff members of BA College of Agriculture, all distinguished guests, my colleagues from NDTV, all eminent scientists, member of the BACA Alumni Association, and also by our invitation we have the farmer members from the Munchkuwa village. Munchkuwa village એ અમારી એક જેમ આગળ કીધું એમ એક છાણમાંથી ખાતર બનાવી ઓર્ગેનિક અને એને કેવી રીતે ખેડૂતોને વધારે પૈસા આપી શકીએ છાણમાંથી. એક એનડીડીબીએ છેલ્લા 5 વર્ષોથી એની શરૂઆત કરી, પહેલ કરી, અને મને ખુશી છે કે એના જે અમે એની પહેલી એક ખાદ સહકારી મંડળી બનાવી મુંચકુવામાં, એના ચેરમેન, સેક્રેટરી બધી બહેનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. All the students who have been awarded today, my congratulations to all of them. It's actually my immense pleasure to be with you on such an important topic which we are going to discuss in the symposium today on the millets and its future for the sustainable agriculture. I think many of the speakers earlier, they have told about the benefits of the millets, the health benefits, nutritional benefits, and with the growing awareness in the consumers, in the larger population about the health, I think millet is something which is going to have a permanent staple in our diet. I think long back, if I recall, in our earlier times or childhood, we had at least in one meal, either lunch or dinner, we were used to having some kind of millet in our diet. But slowly with the growing popularity of rice and wheat, we have seen that it is almost out of our palate. And I am happy that the university and the association both together now have decided, which is also the actually government's agenda, that how do we promote millet not only in our country, also outside the country. And all the efforts which we have seen, the G20 presidency which we have, and we are promoting millets all throughout. I think it's really a great moment for all of us, a great pride for all of us, that some of the crops which are indigenous, which we have been producing, has lot of health advantages. I am not the agriculture scientist, but I know that all these millets, either they are gluten free or very low in gluten. And with the growing population of diabetic people in our country, I think it is going to be a great advantage, great help to our population. On coming to the MOU which we have signed today, I think, as I told, I am also the alumni of this earlier Anand Agriculture University, or Gujarat Agriculture University to be correct. I studied in the Dairy Science College, spent 4 years in this campus, and it's my immense pleasure to come whenever I am invited here. And it actually you can revisit those moments as a student where you are in this campus, and with the support of Vice Chancellor and the Director Education and Director Extension and Director Research and Education, I think we are now developing a very good relationship, because we have seen that all the universities have a very good research and extension activities they carry out. But what they lack is actually all this research need to go to the farmers. And with the kind of the reputation NDDB has in taking things to farmers, the kind of advantage we have or the goodwill we have created among the farmers, I think when we go to farmers with anything new, they don't ask questions, they just implement.
And so this collaboration, I think, between AU and NDDB, where we will be able to take many things, which are developed by the scientists here to the farmers, and we hope that this is a very, very long-standing arrangement which we are going to have. We are the actually musafir, hum aayenge jayenge, but then what is important, that the institutions should remain, institutions should support each other. And we are again thankful. Last time also when I was here, I told that actually NDDB is housed in your campus. When NDDB was to be initiated, and both the governments, Government of India and Government of Gujarat, decided that out of the land of Gujarat Agriculture University, we will carve out something for setting up NDDB. So we will always remain thankful, indebted for the support which you have provided. Without that, I think Anand on the world map, which we have seen how important Anand has gained. So whether it is Amul, whether it is IRMA, whether it is AU or NDDB, I think all these institutions, they will have to work together. They will have to use the synergies, the strengths, the each institute has, and we'll have to see that how we can, all the objective of all these institute is same. The core is farmer. So how do we see that the farmers benefit from whatever we do, whatever support which we can provide? I'm happy that in that journey, we have signed MOU today. In fact, when we launched the manure management initiative, as Dr. Jala told, we had a challenge to convince farmers or to convince some of the other states, that how these manures which we are producing, organic manures, both the solid fraction and the liquid fraction, how we are going to convince the farmer that it will lead to higher yield of any crop. And I am happy that again, with the support of Anand Agriculture University, we carried out some experiment here, and all these experiments proved that whatever is the crop you talk about, there is an increase of 20 to 25% yield in any crop. And with those data, with those research reports which we got from AU, it became very easy for us to convince Government of India, to convince various departments to channelize the financial support. And that now we have extended beyond Gujarat, beyond Anand. Today, the biogas plant which we have introduced, it's about 25 to 30,000 rupees, small 2 cubic meter biogas plant, which we give to farmers at their backyard. And after the biogas is consumed from the methane, the slurry is converted into solid fraction, which is prom. We add some rock phosphate, and the liquid fraction is again converted into 3-4 different type of organic manures. And it has gained the momentum. We have signed MOU with GSFC, so they are going to sell our fertilizer. We have the MOU in place. In fact, the prom which was in the solid form, the powder form, now we have converted into granules, because the farmers need the fertilizer in the granule form. Traditionally, they have been using granules, and we have been successful in producing prom in granules, and GSFC is going to sell our fertilizer. So we are also working with Maruti Suzuki, because if you see dung or gobar, as we say, it is a potential source of both fertilizer and fuel. हम सब ने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में दो में से किसी के लिए यूज़ किया है. तो आप बचपन को याद करेंगे, हमने या तो फ्यूल के लिए भी गोबर को यूज़ किया है, हमने फर्टिलाइज़र के लिए भी किया है. But unfortunately, over the years, that has lost the momentum. So now we are again revisiting, we are again seeing that how farmers can benefit from this initiative. So for the fuel purpose, so after the fertilizer, we have again tied up with Maruti Suzuki. So we are going to produce the methane. Methane is already produced. We will purify, compressed, and use it for the mobility of vehicle. So we have seen lot of CNG stations in the, especially in the urban area.
बट आप गांव में जाएंगे तो आपको सीएनजी नहीं मिलेगा। तो मारुति भी चाहती है, क्योंकि उनकी रीच जो है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है व्हीकल के लिए, तो मारुति भी इंटरेस्टेड है कि क्या हम रूरल एरिया में एक हब बना के, एक गांव के लेवल में या 5-6 गांव का एक हब बना के, क्या हम इसको मीथेन को प्योरीफाई और कंप्रेस करके रूरल एरिया में एक सीएनजी प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए भी हमने एमओयू साइन किया है। वी आर वर्किंग विथ lot of milk cooperatives also to get into these initiatives, and I am sure that with these kind of initiatives, जो भी हम आज फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो यूज़ हो रहा है, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, हम सब जानते हैं हाउ मच यूरिया वी आर इम्पोर्टिंग, हाउ मच पोटाश वी आर इम्पोर्टिंग, फॉस्फेट वी आर इम्पोर्टिंग। सो उसके सामने अगर हम गोबर से, एक तो किसान को हम एडिशनल प्राइस देंगे, एनवायरनमेंट का फ़ायदा है क्योंकि आप मीथेन एनवायरनमेंट में नहीं भेज रहे हैं, सो योर एनवायरनमेंट इज़ प्रोटेक्टेड, एंड एट द सेम टाइम वी आर रिड्यूसिंग आवर फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो। तो चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, कैपेसिटी अगर आप देखेंगे इसका जो पोटेंशियल है दोनों का, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान को एक, चाहे वो डिसेंट्रलाइज मॉडल हो जिसमें एक छोटा बायोगैस प्लांट किसान के अपने घर में हो, या तो एक सेंट्रलाइज मॉडल हो बड़ा। तो हमने वाराणसी में अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक पायलट प्लांट बनाया है। डेली हम उसमें 100 मेट्रिक टन गोबर खरीद रहे हैं फार्मर से। जो भी गोबर आ रहा है 2000 क्यूबिक मीटर के 2 बायोगैस प्लांट लगाए हैं डाइजेस्टर, तो 4000 क्यूबिक मीटर डेली बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है। उसको हम सीधे बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। 2 लाख लीटर मिल्क की जो उसकी कैपेसिटी है दूध प्रोसेसिंग करने की, हम सीधा स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी पूरा गोबर से उसकी रिक्वायरमेंट मीट करेंगे। ये प्लांट अभी रेडी हो गया है, स्टीम बनाना चालू हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोला है उसका इनॉग्रेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने आधारशिला रखी थी, एंड ही एज ए हैबिट वो बोलते रहते हैं जहाँ मैं आधारशिला रखूँगा इनॉग्रेशन भी मैं ही करूँगा। सो आई थिंक विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट दैट प्लान। सो चाहे वो सेंट्रलाइज मॉडल हो, डिसेंट्रलाइज मॉडल हो, हम सबकी एक आई थिंक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गोबर यूज़ करें, फार्मर को एडिशनल पैसा भी दें। और आप भी इन द एग्रीकल्चर फील्ड यू ऑल नो कि what is the benefit land is going to have by using the organic or natural fertilizers than the chemical fertilizers. दूसरा एक चीज़ मैं लास्ट में बिफोर आई कंक्लूड आई एम गोइंग टू से दैट there is one more initiative of Government of India where both NDDB and Amul, they are very actively involved. We have now registered 3 multi-state cooperatives for the benefit of farmers. The first is the organic multi-state cooperative. I am happy to say that NDDB is the chief promoter. We also have NAFED, we also have Amul and some other, NCCF and some other promoter. So 5 promoter के साथ कंपनी बनाई है। I think with the millets and other organic products. आइडिया यही है कि किसान को हम प्रमोट करें पहले तो कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाएं। हम सब जानते हैं कितना वैल्यू एड हो जाता है। सेम प्रोडक्ट व्हेन यू से इट इज़ ऑर्गेनिक, द कस्टमर इज़ रेडी टू पे डबल प्राइस। तो एक तो किसान को तैयार करेंगे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बनाएं, दूसरा इसी प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए। सो अमूल हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, यू माइट हैव सीन सम रेंज इन दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट ब्रांड्स अंडर द सेम अम्ब्रेला, जिसको जो ब्रांड में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचना है वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम। दूसरा एक सिमिलर इनिशिएटिव जहाँ पे हम शायद AU से भी हमें काफ़ी मदद की उम्मीद है, वो है बीज के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति। ये भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है। इसका एक ही उद्देश्य है, आई थिंक हमारे देश में जो भी समस्याएं है एग्रीकल्चर क्रॉप की यील्ड में देखें या फॉडर की यील्ड में देखें, सीड्स नहीं मिलते हैं अच्छे। सो यू डोंट गेट सर्टिफाइड सीड्स, यू डोंट, फार्मर्स कभी कभी उनको क्रॉप लेना है बट अच्छी क्वालिटी का सीड्स नहीं है। एक यील्ड बहुत कम है। मतलब आज हम एडिबल ऑयल की बात करें, हम पहले शायद 90s में हम सेल्फ सस्टेनेबल हो चुके थे, बाद में
कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई, इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव आया। आज के दिन में हमारा अपना ऑयल, चाहे वो ग्राउंडनट हो, चाहे वो कॉर्न ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल हो, बाहर से जो इंपोर्ट होता है हमारी यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि हमारी ईल्ड कम है। बाहर ईल्ड इतनी बढ़ गई है कि वो वहाँ पे ऑयल करके आपको यहाँ बेचते हैं, वो सस्ता मिलता है। तो आई थिंक ये हमें बदलाव लाना है, और ये जो बीज सहकारी समिति होगी, सो चाहे वो ऑयल सीड्स हो, चाहे फॉडर सीड्स हो, चाहे वो बाकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो, इसमें पूरी उसकी जो वैल्यू चेन है, सीड्स को प्रोड्यूस करके, प्रोक्योर करके, उसका प्रोसेसिंग करके किसानों तक पहुंचाने के लिए पूरी वैल्यू चेन को वो एड्रेस करेगी, और इससे किसानों को आगे जाके काफ़ी फ़ायदा होगा। और तीसरी एक जो सोसाइटी है वो एक्सपोर्ट के लिए बनी है, तो सारे ही ये जो ऑर्गेनिक आपके प्रोडक्ट्स हों या एग्रीकल्चर और मिलेट्स के जो भी प्रोडक्ट्स हों, उसको हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करके अपने किसान को ज़्यादा कैसे वैल्यू प्रोवाइड करें, उसके लिए भी एक तीसरी कोऑपरेटिव बनी है। मुझे उम्मीद है ये 3 जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का इनिशिएटिव, जो नई कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है उसके बाद लिया गया है, कैबिनेट अप्रूवल हो गया है, सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है इससे आगे जाके किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। As I told, we are very, very hopeful that the MOU which we have signed today, will help both the sides to collaborate the research and extension education and various activities of agriculture and allied fields. And I am also confident that this will be a very, very important milestone going forward for the benefits of farmers. My gratitude to Honorable Vice Chancellor Dr. Katiria ji, and also the President of the Alumni Association for inviting me as chief guest in the important function today, and my best wishes to the symposium. Thank you so much. Thank you, Shri Minesh Bhai Shah. Thank you for sharing enlightening thoughts. NDDB took initiative to develop a manure management model at Munchkua village through implementation of flexi biogas at beneficiary household. As like milk biogas slurry is procured from the beneficiaries and it is processed to separate solid and liquid. And solid and liquid organic manures are prepared by Munchkua Sakhi Khadya Sahakari Mandali Limited, as Shri Minesh Bhai Shah has already mentioned. So I would request all the dignitaries on the dais to unveil the first biannual report of Munchkua Sakhi Khadya Sahakari Mandali Limited. And I would request Hema Ben, Chairman, Jagruti Ben, Secretary, and Labhu Bhai, Founder Member from Munchkua Sakhi Khadya Sahakari Mandali, એમને સ્ટેજ પર આવવા માટે વિનંતી કરું છું. હેમાબેન, જાગૃતિબેન અને લાભુભાઈ. This is the first biannual report of Munchkua Sakhi Khadya Sahakari Mandali Limited. Thank you. There are 2 more publications from Anand Agricultural University. First is Research Achievements in Millets 2004 to 2022. This book contains information regarding varieties and technologies of millets developed by scientists of AAU since 2004 to 2022. I would request dignitaries on dais to unveil this publication.
It also contains information of PG research since inception of Anand Agricultural University. Research achievements in millets 2004 to 2022. I would request dignitaries to unveil the publication Kamalam, Dragon Fruit, ગુજરાતમાં નવો પાક, ફળ પાક. ગુજરાત રાજ્યમાં વધતા જતા ડ્રેગન ફ્રૂટના વાવેતરને અનુલક્ષીને ગુજરાતની તમામ કૃષિ યુનિવર્સિટીઓમાંથી સૌ પ્રથમ વખત ડ્રેગન ફ્રૂટને લગતું પુસ્તકનું આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના માનનીય કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર કે.બી. કથિરિયા તેમજ વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક ડૉક્ટર એચ.બી. પટેલ દ્વારા સંપાદિત કરી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે, જે સૌ માટે ગૌરવની બાબત છે. અને આ પુસ્તકના ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી પદ્ધતિથી માંડી વિવિધ જાતો, માર્કેટિંગ, સરકારશ્રીની સહાયકારી યોજનાઓ વગેરે બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, જેનાથી ખેડૂતોને ચોક્કસપણે ફાયદો થશે. And Anand Agricultural University has taken initiative to launch the Anubhav organic products. So I would request dignitaries to launch Anubhav organic products. There will be range of products, and this is the first product from that, chickpea, organic chickpea. જે આણંદ એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટીના ફાર્મમાં તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને ગોપકા દ્વારા સર્ટિફાઈડ છે, ઓર્ગેનિક સર્ટિફાઈડ પ્રોડક્ટ છે. થેન્ક યુ ઓલ ધ ડિગ્નેટરીઝ. હા, આ ઓર્ગેનિક ચીકપીનું વેચાણ બહાર અવેલેબલ છે, જે કોઈને ઈચ્છા હોય ત્યાંથી લઈ શકે છે. થેન્ક યુ. To express our deep sense of gratitude and respect, may I request Dr. Y.M. Shukla to present memento to our Honorable Vice Chancellor, Dr. K.B. Kathiria. I would request him to present memento to Shri Minesh Bhai Shah. He is our guest, so we express our deep sense of gratitude for attending this event. May I request Dr. K.P. Patel to present memento to our Honorable Vice Chancellor, Dr. K.B. Kathiria, ex-principal of BA College of Agriculture, and now he is working with NDDB. May I request Dr. Mahesh Bhai B. Patel, ex-principal of BA College of Agriculture, to present memento to Director of Research, Dr. M.K. Jhala. May I now invite Dr. N.M. Patel
to present memento to Shri Amit Bhai Sheth. I request Dr. A.D. Patel to present memento to Dr. H.B. Patel, Director of Extension Education. Thank you. Thank you, everyone. Under the able guidance of our Honorable Vice Chancellor, we are organizing all the events, and he is the acting force of all the activities we are doing. May I request our Honorable Vice Chancellor, Dr. K.B. Kathiria, for the presidential address. ગુડ મોર્નિંગ ટુ એવરીવન. બધાને નમસ્કાર. આજના આ કાર્યક્રમની અંદર સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત માનનીય મિનેશભાઈ શાહ સાહેબ, ચેરમેન એનડીડીબી, અમિતભાઈ શેઠ ફ્રોમ ધી ડોનર ફેમિલી, બંને મારા રાઇટ હેન્ડ લેફ્ટ હેન્ડ ડૉક્ટર એમ કે ઝાલા, ડૉક્ટર હરીશભાઈ, ડૉક્ટર શુક્લા, ડૉક્ટર કેસી પટેલ, અને હાઉસની અંદર બધા જે વડીલો અને ખાસ કરીને જે કહેવાય ને કે એક્સ પ્રિન્સિપાલો બાકાના બધા છે, એમાં ખાસ કરીને નટુભાઈ સાહેબ, ડૉક્ટર ડીજે પટેલ, ડૉક્ટર જાડેજા સાહેબ, જીવણભાઈ સાહેબ, મહેશભાઈ અને સર્વે અન્ય બધા વડીલો, બાકાના સર્વે એલ્યુમિની સભ્યો, યુનિવર્સિટી ઓફિસર્સ, અને ખાસ કરીને આપણે આજે જે કંઈ એમઓયુ કરવાનું હતું એમાં એનડીડીબી તરફથી જે કંઈ અધિકારીશ્રીઓ હોય છે, અને આજે જોયું આપણે કે ભાઈ મુંજકુવામાંથી જે કંઈ સોસાયટી છે એમના સભ્યો અને બહેનો ખાસ કરીને પધાર્યા છે, એ અને વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આજના આ એક દિવસીય કાર્યક્રમનું જે આયોજન કર્યું છે, અને ખાસ કરીને આપણો જે ટોપિક છે મિલેટ્સ ઉપરનો, ઘણી બધી વાતો થઈ ગઈ, એટલે એમાં હું કોઈ પણ જાતનું રિપીટેશન નહીં કરું, કારણ કે પાછળ 6 લેક્ચરો છે અને બપોરે જમવા સુધીમાં પૂરા કરવાના છે. એ હું સારી રીતે સમજું છું, એટલે એમાં શું કહેવાય કે સમયની મર્યાદાઓ છે, એ મર્યાદાની અંદર મારે જે કંઈ થોડી વાત કરવાની છે હું વાત કરીશ. પ્રથમ તો આજે આપણું સૌભાગ્ય છે કે મિનેશભાઈએ આપણે એક જ વખત એમને રિક્વેસ્ટ કરી અને એને કન્સેન્ટ આપી, અને આજે આપણી વચ્ચે આટલો સમય ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને લંચ પણ લેવાના છે. કારણ કે આજે આપણે બધા સારી રીતે જાણીએ છીએ, અને એમણે વાત કરી કે હું આ કેમ્પસમાં રહેતો હતો, એટલે તમે વિચાર કરો કે આ કેમ્પસની હવા જેને ખાધી છે ને એ ક્યાં સુધી પહોંચી શકે ને એમનો એ દાખલો છે. એનડીડીબીના ચેરમેનનો હોદ્દો આપણે બધા સારી રીતે જાણીએ છીએ કેટલી જવાબદારીઓ છે, ખાલી દેશ કક્ષાએ નહીં, ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પણ. છતાં પણ આજે એક સરળ સ્વભાવ અને એક જે કહેવાય ને કે કામ કરવાની એની પદ્ધતિ, સાહેબ વખાણ નહીં કરું, પણ તમે જ્યારથી ચેરમેન પદ સંભાળ્યું છે ત્યારથી ગુજરાતમાં તો બધા ગૌરવ લે જ છે, પણ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ હવે આપ સાહેબની જે કંઈ નવી બધી દિશાઓ છે એની દરેક કક્ષાએ નોંધ લેવા મળી. કારણ કે આમ બહુ ક્રિટિસાઇઝ ન કરાય, પણ જે કહેવાય ને કે રિસર્ચમાંથી કે આપણી સ્ટ્રીમમાંથી કોઈ ટોપ લેવલ ઉપર બેસે ને ત્યારે એમની કામ કરવાની પદ્ધતિ અને આમ રેગ્યુલર જેને કહેવાય ને બ્યુરોક્રેટ્સ આવે તો એમની જે કાંઈ કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ હોય ને એમાં બહુ વાઇડ ડિફરન્સ હોય, અને એના જે કંઈ પરિણામો આવતા હોય એ બહુ લાંબા ગાળે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ એના કેવા પરિણામો આવે. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વસ્તુ જુદી છે, અને આખો જેને કહેવાય કે ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ માટે જે ફિલ્ડમાંથી જે માણસ આવતા હોય
એ ખૂબ સારી કામગીરી કરી શકે એનું એક ખૂબ નમૂનારૂપ આપણે જો દાખલો લઈએ તો આજે મિનેશભાઈ છે. આજે જે બધા વિદ્યાર્થીઓ પીજી યુજી અને એમના ગાઈડ ને બધાને જે કંઈ એવોર્ડ્સ મળ્યા છે એ બધાને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે જેમણે ડોનેશન આપ્યું છે એમને ખૂબ વંદન સાથે અભિનંદન કરું છું. કારણ કે આ એલ્યુમિની એસોસિએશનની અંદર આપણે ઘણા બધા એલ્યુમિની એસોસિએશન જોઈએ છીએ, પણ શું કહેવાય કે આજે એક ઉદાર હાથે ફાળો આપી અને દરેક કક્ષાએ આપણે જોયું કે ફાર્મના લેબરથી માંડી અને દરેક કક્ષા સુધીના વ્યક્તિઓને એપ્રિસિએશન કરવા માટેનું કામ જે આ એસોસિએશન કરે છે એ ખૂબ સરાહનીય કામગીરી છે અને ભવિષ્યની અંદર પણ ખૂબ એને વેગ મળશે એવી હું આશા રાખું છું. કારણ કે આજે આ એસોસિએશન છે એ માત્ર ગુજરાત પૂરતું નથી, ખૂબ આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. આજે યુએસ, કેનેડા, બધા આપણે મુકુંદભાઈ ત્યાં બેઠા બેઠા અહીંની ચિંતા કરતા હોય. ઘણા બધા ત્યાંથી કંઈ સજેશનો આવે અથવા તો આમ બાકાનું નામ આવે ને અમિતભાઈ એટલે બધા ઊભા થઈ જાય. એટલે એમના માટે આપના ને આપના વડવાઓર કુટુંબજનોનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કે આજે એક આવી મોટી સંસ્થા જ્યારે એક બીજ જ્યારે રોપાણું ત્યારે આવડી મોટી એક સંસ્થા ઊભી થઈ છે. આજે મિલેટની ઘણી બધી વાતો થઈ ગઈ એટલે હું એમની વાત બહુ વધારે નહીં કરું, પણ આજે યુનિવર્સિટી કક્ષાએ પણ બધી જે રિસર્ચની વાત હતી અમારે ડૉક્ટર ઝાલાએ કરી કે ભાઈ અત્યાર સુધીમાં કેટલા કાર્યક્રમો થઈ ગયા, કઈ રીતે આગળ લઈ જવાનું છે એ બધી વાત કરી, સંશોધનની વાત કરી, કાર્યક્રમો ઘણા બધા થાય છે એ પણ બધી વાત થાય છે. મિલેટની અંદર બે કમ્પોનેન્ટ અમે જ્યારે શરૂઆતની અંદર હમણાં આપણા જે ડાયરેક્ટર જનરલ ડીજી સાહેબ સાથે એક મિટિંગ પહેલી હતી ડેરની, ત્યારે પણ એક ચર્ચાનો મુદ્દો એવો હતો કે ભાઈ આપણે ગ્રેન્સ માટેની વાત કરીએ છીએ પણ આમાં જે બે મુખ્ય ક્રોપ છે એ ફોડર તરીકે પણ એટલા જ અગત્યના છે. તો એને પણ થોડું ક્યાંક વેઇટેજ હોવું જોઈએ. આ જે કંઈ આપણે આગળ જે ઇન્ટરનેશનલ મિલેટની આપણે જે કંઈ સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છીએ એની અંદર તો એમાં પણ એ કમ્પોનન્ટને નાખવામાં આવ્યો છે. એટલે એની પણ આપણે એને નોંધ લેવી જોઈએ કે ભાઈ માત્ર આપણે હ્યુમન બિંગ માટે ગ્રેન્સની વાત નથી કરવાની, પણ આજે સાહેબ કહેવાય ને કે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ એનડીડીબીના ચેરમેન સાહેબ આજે બેઠા છે, સાહેબ એમની પણ એમની નોંધ લેવામાં આવી છે કે મિલેટના જે કંઈ પાકો છે એ પાકોની અંદર પણ અત્યાર સુધીમાં જે કંઈ જાતો બહાર પાડી છે એ અમે આમાં આપણા પબ્લિકેશનની અંદર પણ અમે એને સમાવેશ કર્યું છે. કારણ કે હંમેશા આપણે ફૂડ સિક્યુરિટી, ન્યુટ્રિશન સિક્યુરિટીની વાત હંમેશા આપણે કરતા આવ્યા છીએ, પણ એનિમલ ન્યુટ્રિશન સિક્યુરિટીની ક્યારેય કંઈ વાત નથી થતી સાહેબ. એટલે આ માટે અત્યારે જે કંઈ આપણા પાકો છે ફોડરના એમાં ખાસ કરીને જુવાર અને બાજરીની અંદર પણ આપણું અહીંયા રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું AICRPનું સેન્ટર છે. અત્યાર સુધીમાં ખૂબ સારી જાતો આપી છે અને નવી નવી જાતો સાહેબ અમે બહાર પાડવા જઈ રહ્યા છીએ. આ વર્ષે એગ્રેસ્કોની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે જેમ કહેવાય ને કે અત્યાર સુધીમાં નેશનલ લેવલે મકાઈની અંદર સાહેબ આફ્રિકન ટોલ એટલે એક જ યુનિવર્સલ વેરાયટી, તો આ વખતે સાહેબ અમે એગ્રેસ્કોની અંદર નવી વેરાયટી અમે ડેવલપ કરી છે. એને અમારા લેવલે હજી પાસ થઈ છે, કમ્બાઇનમાં અને સ્ટેટ લેવલે બાકી છે, પણ એનું નામ પણ અમે થોડું નામાકરણ ઓફ ધી રેકોર્ડ કહું છું કે એનું નામાકરણ પણ કરી દીધું છે. એને જે આફ્રિકન ટોલ હતી ને એમાં આનંદ ટોલ આપ્યું છે. અને આ જાત છે એ જાત આફ્રિકન ટોલ કરતાં ખૂબ સારું ઉત્પાદન આપે છે, વહેલી છે. અમારા ગોયલભાઈ અને એની ટીમે ખૂબ મહેનત કરી અને આ જાત વિકસાવી છે. અને ખાસ કરીને જે એમાં સીડ પ્રોડક્શનનો પ્રોબ્લેમ છે એને પણ આની અંદર ખૂબ સારી રીતે એને ટેકલ કરેલો છે, જેથી કરીને આપણે મોટા પાયા ઉપર સીડ પ્રોડક્શન કરી શકીએ. પ્રોડક્શન ફોડરની અંદર જે બાકીના બધા ક્રોપ છે એ ક્રોપની અંદર પણ આપણે એના ન્યુટ્રિશન કમ્પોનન્ટ ક્યાં છે એના માટે પણ હવે આપણે જે કંઈ વેરાયટીઓ છે એને પણ થોડીક હાઇલાઇટ આપણે કરવી પડશે. કારણ કે ન્યુટ્રિશન છે એ ફોડરની અંદર પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ જે બધું જે બાબત છે એ બાબતને ડ્યુ વેઇટેજ આમ તો જનરલી સાહેબ આપવામાં આવતું હોય છે,
કારણ કે ડાંગર કે મકાઈની અંદર જ્યારે વેરાયટી બહાર પાડે ત્યારે બાય પ્રોડક્ટ તરીકે જે કંઈ ફોડર આવે છે, ઘઉંની અંદર ઇવન બાય પ્રોડક્ટ તરીકે જે કંઈ આવે ફોડર, એની અંદર પણ ન્યુટ્રિશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, એનું એનિમલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે ન્યુટ્રિશનનું એનાલિસિસ કરીએ છીએ. તો આજે એની અંદર પણ ઘણું બધી વિવિધતા મળતી હોય છે. તો આજે એનિમલ માટે પણ આપણે એટલી જ કાળજી રાખીએ તો આવતા દિવસોની અંદર મને એવું લાગે છે કે જે કંઈ ન્યુટ્રિશનનો જે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે એ પ્રોબ્લેમને પણ આપણે એક લેવલ સુધી એને ડીલ કરી શકીએ. અમારે ડૉક્ટર ઝાલાભાઈ વાત કરીને કે હમણાં અમારા ઘણા બધા કાર્યક્રમો થઈ ગયા, એમાં જે કંઈ પ્રોડક્ટ બેઝ છે કે નવી નવી બનાવટો, કારણ કે આપણે એક મિશન લઈને, હરીશભાઈ તો આમ એકદમ બહુ દેશી ભાષામાં કહી દીધું કે ભાઈ 1 વર્ષથી ચલાવશું પાછા બધું ભૂલી જશું. એટલે આપણે જો દરેક લેવલે એમને જો ડીલ નહીં કરીએ તો આપણે જે કાંઈ આપણું મિશન છે એ મિશનને આપણે આગળ નહીં વધારી શકીએ. એમાં પ્રોડક્શન હોય, પ્રોસેસિંગ છે, નવી બનાવટો છે, એક્સપોર્ટ છે, અને એનો એરિયા કઈ રીતે આપણે એક્સપાન્ડ કરી શકીએ. આ પણ એક ખૂબ અગત્યની બાબત છે. દરેક બાબત એમાં પ્રોડક્શનની અંદર તો અમે એકદમ બહુ નવા જે ટેકનિકલ પ્રોગ્રામ આ વખતે અમે જે બનાવ્યા એ ટેકનિકલ પ્રોગ્રામોની અંદર ઘણા બધા ટેકનિકલ પ્રોગ્રામ જે તે જગ્યાએ જે તે ગ્રુપની અંદર અમે નવા ટેકનિકલ પ્રોગ્રામ મૂક્યા છે કે જેથી કરીને ઇન્ટરક્રોપ તરીકે, સોલ ક્રોપ તરીકે કઈ રીતે આપણે જે તે ક્રોપને આગળ લઈ જઈ શકીએ. બીજું ખાસ કરીને બધા ક્રોપને આપણે એકદમ જમ્પ ન કરતા આપણા રાજ્યની અંદર સારી રીતે ક્રોપ થઈ શકે એવા ક્રોપ 2 કે 3ને આપણે ડીલ કરીએ કે જેથી કરીને એકદમ એફિઝાર્ડલી કોઈ પણ જાતનું ન થઈ શકે. એ રીતે આપણે જો 3 ક્રોપને આગળ લઈ જઈએ તો મને એવું લાગે છે કે આવતા દિવસોની અંદર આની પોપ્યુલારિટી વધે. બનાવટોની અંદર પણ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજીની અંદર ખાસ કરીને અમારા જે કંઈ સાયન્ટિસ્ટો છે એમને નવી બનાવટો માટે પણ ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા છે. હમણાં જે મહિલાઓ સિટીમાંથી અને બીજી જગ્યાએથી અમે એક મોટો કાર્યક્રમ એફપીટીમાં કર્યો ત્યારે લગભગ 60 પ્રોડક્ટો, નવી પ્રોડક્ટ, એક્સક્લુસિવ નવી પ્રોડક્ટ, એક પણ પ્રોડક્ટ કોઈ પણ જગ્યાએથી કોઈ રિપીટ ના થઈ હોય એવી પ્રોડક્ટો બહેનો પોતાની જાતે બનાવી અને ત્યાં એને એક્ઝિબિશનમાં રાખી હતી અને બધાને શું કહેવાય કે ઇવેલ્યુશન માટે મૂકેલી હતી. આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ કે આવી આવી બનાવટો બની શકે. આ ઉપરાંત તમે બાજરાના રોટલા, આમ કહીને કે શનિ રવિમાં બાજરાના રોટલા ખાવા હોય તો પછી ક્યાંક કાઠિયાવાડી હોટલ કે બીજી જગ્યાએ સિટીની પબ્લિકમાં ખાસ શોધતી હોય તો અમે એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ આની એક તાલીમ આપીએ બાજરાના રોટલા બનાવવાની. એટલે ત્યાં અમે આખો દિવસ સુધી જાડેજા સાહેબ 3 બહેનોના કાઉન્ટર રાખ્યા હતા જે દેશી રોટલા બનાવી શકે એવા, અને એ લોકો બનાવી અને વિદ્યાર્થીનીઓ ખૂબ એમાં રસ લઈ અને ટપાકા બોલાવી અને બાજરાના રોટલા સાંજ સુધી શીખા. મારું કહેવાનો મતલબ એ છે કે આજે આ દરેક કક્ષાએ જો આપણે જો આને ડીલ કરીએ તો મને એવું લાગે છે કે આ જે કંઈ આયામ છે એ આયામ આગળ આપણે વધારી શકીએ કે જેથી કરીને જે કંઈ પ્રશ્નો છે ગ્રાસરૂટ લેવલના એ પ્રશ્નોને આપણે રિઝોલ્વ કરી શકીએ. આ ઉપરાંત પીઝાની વાત આવી તો પીઝાનો બેઝ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભાઈ હવે પછી અમને ખબર પડી કે ભાઈ બાજરાના પીઝા વિદ્યાનગરમાં 1-2 જગ્યાએ ચાલુ થઈ ગયા છે. એટલે અમે ને ઝાલા સાહેબ બેઠા તો પેલા એપીટીવાળા અમારા દત્તા સાહેબને બોલાવ્યા. હું કહું ભાઈ તમે આ આણંદમાંથી શોધી આવો, કીધું હવે બાજરાના પીઝા ચાલુ થયા છે એવા વાવડ છે એમ, બરાબર છે. એટલે એ શોધી આવ્યા, લઈ આવ્યા ગમે ત્યાંથી, બનાવતો હતો લારીવાળો બનાવતો હતો ત્યાંથી તૈયાર કરીને લઈ આવ્યા અને અમે જોયું કે ભાઈ ના, બાજરાના રોટલાના પીઝા ચાલુ થઈ ગયા છે ને લોકો ખાય છે, બરાબર. એકદમ નીચેનું જે કહેવાય ને એ બેઝ છે, બેઝ બાજરાના રોટલાનો. પછી અમને એને એસાઇનમેન્ટ આપી દીધો કે ભાઈ તમે આમાં કંઈક નવું સંશોધન કરો. એટલે એમણે જુવાર અને જેને કહે ને બેઝ ઓલો બાજરાનો હોય ને થોડોક પેલો કલરમાં તકલીફ થાય ને એટલે એ કલરને ધ્યાનમાં રાખી અને થોડોક જુવાર ઉપર ગયા અને લગભગ એવું કહેતા હતા કે 70% સુધીનું બધું જેને કહેવાય ને રેક્ટિફાઈ કરી લીધું છે. એટલે એવું લાગે છે ટૂંક સમયમાં આ પીઝા છે એ પીઝા એફપીટીમાંથી તૈયાર થઈ અને સિટીમાં અમે એન્ટર કરવા માટેનો અમે પ્રયત્ન કરીશું. કારણ કે આ જે બધી બાબતો એવી છે કે એમાં આ ખૂબ અગત્યની બાબતો છે. એટલા માટે હું આજે કહું છું કે અમારા લેવલે જે કંઈ કરવાનું થાય એ અમારે દરેક લેવલે કરવું જોઈએ. બીજી બાબત આવી કે ભાઈ આને દરેક લાર્જ સ્કેલ ઉપર કઈ રીતે પોપ્યુલર કરવું. અમારે હરીશભાઈ વાત કરીને કે કોઈ ક્રોપ ઓળખતો નથી, એ તો ખેડૂતોની વાત કરતા હતા. ભાઈ 80% 70% તો આપણા અહીંયા બધા બેઠા હોય એમાંથી ખબર નથી, જૂના છે ને બધાને ખબર છે. નવા વિદ્યાર્થીઓને તો નવા ક્રોપ છે, બાકીના 2-3 સિવાય એ તો કેવો છે આમાં પછી અહીં બવડાવ્યા અત્યારે.
અમારા વિમલને મોકલા હું તું ભાઈ જા તું નવસારી ત્યાંથી તું લઈ આવ્યા ને આવ્યા અત્યારે ઉનાળામાં ને આ છોડ બતાવી કે બધાને ખબર પડે. એટલે આ શું કામે કરીએ છીએ કે બધાને ખબર પડે કે ભાઈ એમાં કેવો ડુંડી આવે, કેવો લોથો આવે, શું આવે છે, બરાબર, એટલે કેવો છોડ છે. એટલે આ જે પ્રયત્નો છે એ પ્રયત્નોની અંદર અમારો જે મુખ્ય હેતુ છે એ આ વખતે અમે એવું નક્કી કર્યું છે કે 3,000 સુધીના પેકેટો ફ્રી ઓફ નાના પેકેટો ખેડૂતોને આપવા, કે જેથી કરીને એ લોકો એના ખેતર ઉપર વાવે અને આજુબાજુમાં એ લોકો જે કંઈ ખેડૂત મિત્રો છે એમને જાણ કરે કે ભાઈ અમે આ પાક વાવ્યો છે અને એ પાકની કઈ રીતે અગત્યતા શું છે એ પણ આપણે આગળ લઈ જઈએ. એક અગત્યની બાબત એક્સપોર્ટની પણ છે, કારણ કે આજે મિલેટનું જે મુખ્ય હેતુ છે, આમ તો આપણે એમ કહીએ ને કે આફ્રિકન કન્ટ્રીઝ, ઇન્ડિયન્સ અને અમુક જે કન્ટ્રીઓ છે થોડા, એ જ કન્ટ્રીઓની અંદર આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે જે કંઈ મિલેટ્સ છે એ મિલેટ્સનું પ્રોડક્શન થાય છે. પારખું માર્કેટ અત્યારે જે કાંઈ આપણે આજે જે આપણે સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છીએ ઇન્ટરનેશનલી કરી રહ્યા છીએ. તો યુએસની અંદરથી પણ આજે યુએસ કેનેડાની અંદરથી પણ આ બાજરાના બિસ્કિટ બનાવવા માટેની એક આખી એક જે કહેવાય ને એક પાર્ટી ત્યાંથી આવી કે ભાઈ અમારે આના વિશે બધું જાણવું છે કે ભાઈ બાજરો કેવો છે, કે અહીંથી લોટ અમે અહીંથી મંગાવી શકીએ, કે બાજરો મંગાવી શકીએ, કે એની એવડી બધી ડિમાન્ડ છે ખાલી બાજરાના બિસ્કિટની. એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ બાજરાના બિસ્કિટ તો હવે કેવા બનતા છે કોને ખબર, એ લોકોએ ત્યાં બનાવીને કોમર્શિયલ સ્કેલ ઉપર જઈ રહ્યા છે. તો એટલે આ જે કંઈ નવી નવી પ્રોડક્ટો આવે છે એને કોમર્શિયલ સ્કેલ ઉપર કઈ રીતે લઈ જવી એ ખૂબ અગત્યની બાબત. જો કોમર્શિયલ સ્કેલ ઉપર જશે તો જ એનું જેને કહેવાય ને મલ્ટિપ્લિકેશન જે કાંઈ નીચેથી થશે એના પ્રાઇસ મળશે અને એનો એરિયા વધશે. એરિયા વધારવા માટેની વાત કરી, પણ જ્યારે તમે ક્રોપને રિપ્લેસ કરીએ ત્યારે ક્રોપ રિપ્લેસમેન્ટની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે જે બીજો ક્રોપને રિપ્લેસ કરીએ ત્યારે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ કે ભાઈ એમાંથી કેટલો ફાયદો થાય છે. તો બીજો નવો ક્રોપમાં જો આપણને ફાયદો ન થતો હોય તો આજે જૂનો ક્રોપ કોઈ રિપ્લેસ કરવા માટે તૈયાર ખેડૂત મિત્રો ન થાય. એ સીધી વાત છે. એમએસપીની વાત આવી કે ભાઈ એમએસપી શું કે સરકાર પણ આ બાબતે ગંભીરતાથી કદાચ વિચાર કરી હશે અને કદાચ આ વખતે બજેટમાં પણ થોડુંક હતું કે ભાઈ આ મેજર જે પાક છે એને કંઈ કોઈ જગ્યાએ એમએસપીમાં લેવા, તો નેશનલ લેવલે કદાચ આ ઇસ્યુ પણ જ્યારે આવશે ત્યારે એને પણ કદાચ વેઇટેજ આપવામાં આવે કે જેથી કરીને આ જે નવા પાકો છે એ નવા પાકોને આપણે પૂરતું વેઇટેજ આપી શકીએ. તો આવી રીતે આજે યુનિવર્સિટી કક્ષાએ મિલેટ માટે જે કાંઈ આયોજનો છે એ આયોજનો આપણે પૂરતા પ્રમાણમાં કરી રહ્યા છીએ અને જે કાંઈ સેમિનારો છે હવે તો આમાં તો ડે ટુ ડે વીકલી અમારે તો માહિતી મોકલવાની. અમે જાહેર વાત કરીને કે ભાઈ મેસમાં તમે એનો ફોટો પાડવાનો પાછું કે વિદ્યાર્થીને બાજરાના રોટલા ખવડાવ્યું, શું ખવડાવ્યું, બરાબર, એના ફોટા પાડીને પાછા દિલ્હી મોકલવાના. એટલે આ એક આખું જેને કહેવાય ને કે આમાં આખી એક ચેનલ એટલી બધી પરફેક્ટલી ચાલે છે કે એમાં અમે કોઈ જગ્યાએ ડેવિએટ થઈ ગઈ એમ નથી. એટલે આ રીતે પણ અમે આપણો જે કાંઈ રોલ પ્લે કરવાનો થાય છે એ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આજે આ જે કંઈ ક્રોપ્સનું વેઇટેજ છે બધી વાત કરી, એમાં એક અગત્યની બાબત એ પણ છે કે જે ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ ક્રોપ તરીકેનું મોટામાં મોટું વેઇટેજ જો આપવામાં આવ્યું હોય ને તો એ આ જે મિલેટ્સના ક્રોપને એ આપવામાં આવ્યું. અને હવે તો વોટર પ્રોડક્ટિવિટી, સાહેબ વોટર 1 કિલો ડાંગર પ્રોડક્શનમાં કે 1 કિલો ઘઉં પ્રોડક્શનમાં કેટલા લીટર પાણી વપરાય એની કેલ્ક્યુલેશનો આવી ગઈ છે. હવે એની સરખામણી, પાણીની સરખામણી પણ ત્યાં થાય છે કે ભાઈ બાજરો 1 કિલો પ્રોડક્શન કરવું હોય તો કેટલું પાણી જોઈએ, બરાબર છે. એટલે આ જે બધી કેલ્ક્યુલેશનો છે એ કેલ્ક્યુલેશનો ધ્યાનમાં રાખી અને લાંબા ગાળાના જે કાંઈ આયોજનો છે એના માટેનું આયોજન યુનિવર્સિટી કક્ષાએ આપણે ખૂબ સારી રીતે કરી રહ્યા છીએ. બાજરાનો એક બહુ યુનિક એક દાખલો હું આપું કે બાજરાની અંદર આપણે સેમી રબી બાજરાની ભલામણ કરી છે. આપણા જબુગામ સેન્ટર ઉપરથી ભલામણ કરી, સાહેબ લગભગ 3 કે 4 ઇરિગેશનની અંદર 4200 કિલો બાજરો એવરેજ એની પ્રોડક્ટિવિટી પર હેક્ટરે આવી. એટલે આમ કહેવાય ને કે લો કોસ્ટ, અને બીજું કે સેમી રબીમાં ફોડરની પ્રોડક્શન પણ એટલું મળે. તો આજે જે કાંઈ આ નવી બાબતો આવી રહી છે એ નવી બાબતોને પણ આપણે આગળ વધુમાં વધુ પોપ્યુલરાઇઝ કઈ રીતે કરવી એના માટેના પણ આપણે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. છેલ્લી વાત, સાહેબના જે 2-3 પ્રશ્નો હતા મિનેશભાઈ સાહેબના, એમણે 3 જે બાબત વાત કરી, ઓર્ગેનિક જે કંઈ છે એમનો, અને સીડ્સ અને એક્સપોર્ટ. સાહેબ આપણે એમઓયુ તો ઓલરેડી આગળ કર્યું હતું. અત્યારે હવે કંઈ જે કંઈ બાબતો છે એ રેપિડલી ઇન્સ્ટન્ટ, અને અમારે ઇન્ટરમીડિયેટ તો શું કહેવાય કેપી પટેલ સાહેબ તો છે જ, બરાબર છે, કારણ કે હવે એ અમારા 2 લિંકેજ છે, બરાબર છે. એટલે અમારા બોર્ડના સભ્ય પણ છે, આ કોલેજના એક્સ પ્રિન્સિપાલ પણ છે, અને
સારામાં સારી કામગીરી ત્યાં અત્યારે એનડીડીબીમાં આ જે કંઈ નવું લેવલ આવ્યું છે એની કરી રહ્યા છે. તો એની અંદર આપણે ખૂબ આગળ જઈ શકશું, એમાં કોઈ બેમત નથી. શરૂઆતની અંદર પણ સાહેબ જેટલા ખતરાઓ આવ્યા એ ખતરાઓ આપણે અહીંયા લઈ અને જે કાંઈ પરિણામો હતા એ પરિણામો આપણે ત્યાં આપ્યા અને એના હિસાબે આપણે ખૂબ આગળ જઈ રહ્યા. સાહેબ અત્યારે જે કાંઈ નવી પ્રોડક્ટો આવે છે અથવા તો નવા આયામો આવે છે એના જે કાંઈ એને કહેવાય ને ટેસ્ટિંગના જે કાંઈ પ્રશ્નો આવે છે એ પ્રશ્નોમાં નેશનલ લેવલની પ્રાયોરિટી આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીને ખૂબ મોટી છે. નેનોની અંદર પણ ઇફકોના જ્યારે નેનોના જે કાંઈ નવી પ્રોડક્ટ આવી ત્યારે પણ આપણે મોટા પાયા પર એના ખતરાઓ લઈને એને આપણે રિઝલ્ટો આવ્યા. તો આ રીતે બહારના બધા જે કંઈ કહીએ ને કે પ્રોડક્ટો ટેસ્ટિંગ માટે આવે છે, આપણે એમઓયુ કર્યું છે. રિયલ સાયન્સની અંદર પણ આપણે મેક્સિમમ મ્યુચ્યુઅલી જે કાંઈ કરવાનું થશે એ કરવા માટે આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી તરફથી હું બાંહેધરી આપું છું કે અમારી સાયન્ટિસ્ટની ટીમ છે એ માટે કટિબંધ છે, એમાં કોઈ પણ જાતની કાંઈ કચાશ નહીં આવે. આ એમઓયુ કર્યું છે એની અંદર, અને એના સિવાય પણ ક્યારેય પણ કાંઈ પણ જરૂરત હોય આપણે નેક્સ્ટ ડોર છીએ. અને સાહેબ અત્યાર સુધીમાં કદાચ પહેલી વખત આપ સાહેબે જે શબ્દો વાપર્યા એ અમારા માટે ખૂબ સરાહનીય છે કે તમે એવું કીધું કે એનડીડીબીને આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીએ જમીન આપી ત્યારે આ એનડીડીબી બની. બરાબર છે. આનાથી વધારે બીજું સાહેબ અમારે બધું એ પ્રોત્સાહન શું જોઈએ? કોઈએ નથી કીધું અત્યાર સુધી, કોઈ પ્લેટફોર્મ ઉપર નહીં સાહેબ. અમને તો શું કહેવાય કે ભૂતકાળના અમને બધા અનુભવો છે. બરાબર છે. હવે એ લેવલની વાત હતી, પણ આજે શું કહેવાય કે તમે ઓપનલી જે આમ કહેવાય ને કે એપ્રિસિએશન કરો છો કે આટલું જે કંઈ કામ કરવામાં આવ્યું છે એ આપણા માટે નથી, આપણા ગુજરાત માટે છે. આજે એનડીડીબી આપણે જાણીએ છીએ કે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અથવા તો મોટી આવડી મોટી સંસ્થાઓ એનું હેડક્વાર્ટર દિલ્હી જ હોય. આજે જમીન આપી હતી ને સાહેબ એટલે આજે અહીંયા આ હેડક્વાર્ટર છે, અને આ હેડક્વાર્ટર અહીંયા છે ને એટલે સાહેબ તમે છો. બરાબર. આ દિલ્હી હેડક્વાર્ટર હોત ને તો અઘરું થાત. બરાબર છે. એટલે આ જે બધા કહેવાય ને કે બધાની મ્યુચ્યુઅલ અને એકબીજા સાથે સંકળાયેલ રીતે આપણે કામ કરીએ તો મને એવું લાગે છે કે આવતા દિવસોમાં આપણે જેના માટે કામ કરવાનું, આફ્ટરઓલ આપણો હેતુ છે એ ખેડૂતો માટેનો છે. અને ખેડૂતો માટે એક કહેવાય ને કે સાયલો જ કહીએ અથવા તો કોર્નરમાં કામ કરવાની જગ્યાએ આપણે એકબીજાની જે કાંઈ સ્ટ્રેન્થ છે, એકબીજાને કઈ રીતે હેલ્પફુલ થઈ છે, કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય તો આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે આપણે કોલેબોરેશન કરી અને જો કામ કરીએ તો આવતા દિવસોની અંદર જે કાંઈ આપણા દેશની અથવા તો આપણા માનનીય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે પણ આ જ બાબતો હવે લઈને આવ્યા છે કે ભાઈ તમે એકબીજાની સ્ટ્રેન્થ સાથે એમઓયુ કરો અથવા તો જે કાંઈ કોલેબોરેશનથી કામ થાય કરો કે જેથી કરી અને સરકાર ઉપર ભારણ ઓછું આવે. તો આજે ફરીથી બાકા એલ્યુમની એસોસિએશનના સર્વે હોદ્દેદારોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આજે આ ખૂબ સારો પ્રોગ્રામ કર્યો. ખૂબ આ બધા જે કહેવાય ને કે ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટનું ફર્સ્ટ ટાઈમ લોન્ચિંગ કર્યું સાહેબ. બરાબર. મારા વિમલ 2-4 દી પાછળથી લાગ્યો હતો કે ભાઈ આ હવે પ્રોડક્શન થઈ ગયું છે અને ગોપકાનું સર્ટિફિકેટ આવી ગયું. મેં કીધું લોન્ચ કરી દો, બાકા સિવાય આપણે એનાથી વધારે કયું પ્લેટફોર્મ સારું મળે. બરાબર. એટલે આજે લોન્ચ કર્યું. એને કીધું કે ભાઈ બહાર ઓર્ગેનિક ચણા ખાવા હોય તો લેતા જાજો, એટલે બિલ આપશે. બરાબર. બાકીના જે કંઈ પબ્લિકેશનો કર્યા એ પબ્લિકેશનો પણ ખૂબ સારા છે, અને મિલેટ માટેના જે કંઈ પબ્લિકેશનો હજુ પણ જે બાકી છે એ ખૂબ ટૂંક સમયમાં આવી જશે. તો આજે હજી 6 લેક્ચરોને ધ્યાનમાં રાખી અને મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. આભાર. આઉટ ઓફ થેન્ક્સ પહેલાં એક એનાઉન્સમેન્ટ છે કે બાકા એલ્યુમની એસોસિએશનના જે એવોર્ડ ને પ્રાઇસીસ છે એમાં એક ઉમેરો થાય છે. 15 દિવસ પહેલાં જ કેપી પટેલ સાહેબના મિત્ર શ્રી જેપી મોદી દ્વારા 1 લાખ રૂપિયા આ એસોસિએશનને ડોનેશન થયું છે. થોડી મિનિટો પછી સાહેબે કીધું ને કે અમારે દરરોજ રિપોર્ટ કરવો પડે છે મિલેટનું ફૂડ કઈ આઈટમ હતી એ. આજે આપણે જે હાઈટી લેવાના છે એમાં જે મફિન બનાવ્યું છે એ અમારી પોલિટેકનિક કોલેજ પોલિટેકનિક ઇન ફૂડ સાયન્સ કોલેજે બનાવી છે. એ મિલેટ બેઝ મફિન છે. એને રેકોમેન્ડેશન બેઝ હવે અમારું ફાઇનલ થઈ રહ્યું છે, પણ આજે આપણે એનું આનંદ લઈશું. ત્યારબાદ હાઈટીમાં મિલેટના ખાખરા છે એ પણ રવિન્દ્રભાઈ હાજર હોય તો ઊભા થાય. હા,
રવિન્દ્રભાઈ એપોલો ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે અમદાવાદ એના કિચનવેરના ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટથી સાહેબ છે અને એમનું કિચનવેરનું બહુ મોટું કામ છે. પણ એ લોન્ચિંગ છે આપણા માટે એમને ખાખરા સ્પેશિયલ બનાવ્યા છે. આજે એમનું લોન્ચિંગ છે એટલે આપણે ટેસ્ટ કરીને એમને કહેવાના છે કે એ સારા છે કે નહીં. પણ મિલેટ પેજ પર એમને ખાખરા બનાવ્યા છે અને સ્પેશિયલી આજે આ ફંક્શન એટેન્ડ કરવા માટે આવ્યા છે. અને લંચમાં 1 વાગે વહેલા નહીં, લંચમાં 3 મિલેટની આઈટમ રાખી છે. એક મોરૈયાની ખીર છે, હા, અને રાજગરાનો શીરો છે, આમ તો સૂડો મિલેટ કહેવાય છે, અને જુવારની સ્પેશિયલ પાપડી બનાવડાવી છે અમે અને જુવારની પાપડી આપણે ખાઈશું. આભાર. Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir, for inspiring thoughts, and Dr. K.C. Patel. On the verge of this occasion, I would request Dr. D.J. Parmar to convey the vote of thanks. Suprabhat, dignitaries on dais and off dais. It is my privilege to extend my thanks. I extend my gratitude to our Vice Chancellor, Dr. K.V. Kathiria, sir. You are always being with us, sir, and guide us to organize this event. Sir, thank you. I am very thankful to Sri Millets Shah, accepted our invitation as a chief guest and spare your time, valuable time for us. Thanks to our Director of Research, Dr. M.K. Jhala, sir, for giving the guidance to organize this function. I thanks to Dr. H.B. Patel, sir, Sri Amitbhai Shah, Amitbhai Seth, for sparing their valuable time. I am thankful to our donors for medals and cash prizes for our students and their presence in these functions also. I am also thankful to staff of the Registrar Office to provide the results for the ranking the students for medals and cash prizes. I am very thankful to Dr. Y.M. Shukla, sir, principals and dean, for the providing the facilities and guidance to organize this function. Without this fellow, it is not possible to organize such a function. Dr. K.C. Patel, Secretary and Unit Head of the Micronutrient Unit, I am thankful to sir. I am also thankful to those who are directly or indirectly involved in this function. Thanks to all the dignitaries and staff members through presence here. Okay, thankful. Thanks. Thank you. Now I would request everyone to rise and keep standing for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. High tea is arranged at the right side of this auditorium near biocontrol, and all the awardee students who have received the cash and medals, they are requested to sign the receipt outside this auditorium. And dignitaries are requested to join for the high tea at economic department.
Hello, 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 hello.
હેલો, તમારું પહેલું છે. શું નામ છે આપનું?
Hello, 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 hello. No, hello. Hello, hello.
Namaskar. Namaskar. We are about to start the invited lectures. For the first lecture, I would like to invite Ms. Pooja Bhimani, a PhD scholar, who is going to present on trends in area and production of millets under the supervision of Dr. N.M. Patel and Dr. V.B. Darji, sir. Please. All the participants outside the auditorium are informed to take their position as we are about to start the first invited talk. All the participants who are standing outside the auditorium, all the participants are informed to take their position as we are about to start the first invited lecture. The registration committee counter, the high tea counter,
બહાર ઉભેલા અનુભાવોને વિનંતી કે અંદર આવી જાય, આપણે સેશન ચાલુ કરીએ. 6 સ્પીકર છે એટલે ઘણો સમય જાય એમ છે. બહાર ઊભા રહેલા સર્વેને તમામને વિનંતી કે તેઓ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે, જેથી સમયસર આપણે સમય મર્યાદામાં આજના આપણા જે આ વક્તવ્ય છે તેમને પૂર્ણ કરીને આપણે. So for the first lecture, I request Miss Pooja Bhimani. Good morning, one and all. Good morning, one and all. Myself, Pooja Bhimani. I am a PhD scholar in Department of Agricultural Statistics. I would heartily like to welcome distinguished guests, faculties, and all the students present here. As we all know, based on proposal made by Government of India, UNO General Assembly has declared the year 2023 as International Millet Year. So, my today's topic is growth rate of area, production and productivity of millets in Gujarat. As we all know, millets were traditional food and it had throwback effect due to popularization of wheat and rice. Millets are grown in all over 130 countries in the world. Millet crops are drought tolerant and require less inputs such as fertilizer, pesticide, time and labor. So, it minimizes the pollution caused by agricultural inputs. Millets are health promoting in terms of micronutrients and vitamins. Because of health consciousness, consumption of millets nowadays showing increasing trend. Millets include pearl millet, sorghum, finger millet, kodo millet, foxtail millet, etc. India ranks at first position and contributes 20% of the millet production in all over the world. The trend analysis for area production and productivity is available for India, but in Gujarat such work is not carried out. That is why this study is selected to do. The growth rate in area production and yield for different crops such as pearl millet, sorghum, finger millet and other millets in Gujarat, including different districts on the basis of their area and production. The study was conducted for study includes data of 18 years from 2003-4 to 2020-21. The compound annual growth rate was calculated by following equation, and on the basis of regression coefficient, the growth rate was calculated. The significance of growth rate was tested by student t-test. First of all, we will look for pearl millet. The data is showing area production and yield in Gujarat as well as different districts of Gujarat from 2003-4 to 2020-21. On the basis of this data, the growth rate for area, production and yield was carried out. Here, thereafter for in all the tables, A1, P1 and Y1 is showing the growth rates of individual districts as well as Gujarat, and the asterisks are showing their significance itself, and A2, P2 and Y2 is showing the comparison between districts and Gujarat. For pearl millet, it is observed that in area, Kheda, Anand, Patan, Kutch, Sabarkantha and Gujarat is showing negative growth rate and significant growth rate, while Banaskantha, Anand, Patan, Kutch and Panchmahal is having significant difference in growth rate from the Gujarat. For production, Banaskantha and Panchmahal is having positive significant growth rate, whereas Patan, Kutch and Sabarkantha as well as Gujarat is showing negative growth rate. Banaskantha, Patan, Kutch, Panchmahal is having significant difference in growth rate from Gujarat. Though area and production is having declining growth rate,
yield for Banaskantha, Kheda, Anand and all the districts except Kutch district showing positive growth rate. This may be due to the improved irrigation facilities, and we are having nowadays high yielding varieties also. This can be the reason for increase in productivity. Now for sorghum, same as data is showing area yield and production for Gujarat as well as different districts for 2003 to 2021. In sorghum, similar trend was observed that districts are having negative growth rate for area and production, as well as Gujarat is also having negative growth rate for area and production. Only Porbandar district is having significant and positive growth rate for area and production both. In area, Bharuch, Porbandar, Banaskantha and Panchmahal districts are having significant difference for growth rate from the Gujarat. Similar is seen for production. Same in pearl millet. For sorghum also, yield is having positive and significant growth rate for Surat, Bharuch, Porbandar and Panchmahal as well as in Gujarat. This also shows that due to varieties and increased facilities, yield is increased year by year. In Ragi, only two districts, Valsad and Dang, is contributing for Ragi production in Gujarat. For Valsad district, area and production is having negative and significant growth rate as well as in Gujarat. Dang and Valsad is having significant difference in growth rate from Gujarat and in area, and in production, Valsad is having significant difference from Gujarat. For other minor millets, other than pearl millet, sorghum and ragi, existing minor millets were concluded as other minor millets. The data shows the area production and yield for Gujarat as well as other districts. For area, Kheda is having positive and significant growth rate for area and production as well as for productivity, whereas Patan and Panchmahal and Gujarat also is having negative but significant growth rate in area and production. For productivity, Banaskantha, Junagadh is having, and also Gujarat is having positive growth rate for yield. In area, Junagadh, Kheda and Patan is having significant difference in growth rate, whereas in production, Junagadh and Kheda districts is having significant difference in growth rate from the Gujarat. For yield, only Kheda district is having significant difference for growth rate in Gujarat. For all the crops, we have observed that area in production are declining year by year, but productivity is increasing. So there may be possible reasons for that are increased facilities such like electricity supply, irrigation facilities, fertilizer sources, and high yielding varieties which are available for pearl millet, sorghum and other crops. From the study and what we have observed from this trend, probable reasons for the reduction in area under millets in Gujarat. Area is declining day by day. There can be several reasons for this declination. One of those is low productivity of millet crops. Millet is having low productivity as compared to other crops such as wheat and rice in cereals, which leads to farmers to accept those crops instead of millets. Farmers traditionally which were growing millets are switching their crops to other because of profit paying crops, because they have increased irrigation facilities. Sure supply of electricity in Gujarat from last 10 to 15 years is observed. Then increased road and transport facilities. Farmers can sell their produces easily in market nowadays because of road and transport facilities. And change in food consumption is also one of the
reason to decline in area under millet crops. Thank you. And sorry, but I would like to mention that this study will not be completed without valuable guidance of Dr. N.M. Patel sir, my major guide Dr. Vibhit Darji sir, and my colleague Prashant Raikaria. Thank you. Okay, thank you, Ms. Pooja, for this valuable information. For the second connecting lecture, I would like to invite Dr. K.V. Patel, sir. Good morning to all, and respected all gurus. Even my gurus are there, sir. બધા મારા ગુરુઓના પણ ગુરુ છે. હું તમને નમન કરું છું સાહેબ. અને આજે મારો ટોપિક છે રિસર્ચ એડવાન્સ ઇન ધ ક્રોપ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન ધ મિલેટ. સો આઈ વુડ લાઈક ટુ સ્ટાર્ટ. So we know there are the total 9 millets are there. Among these, 2 are the major millets, sorghum and the pearl millet, which are widely growing into Gujarat as well as in India. But the minor millet is considered. There are the 7 millets which are the cultivated is the negligible. But among these also the finger millet, little millet and kodo millet, these are the 3 major millets which are the grown into the Gujarat condition. So here I would like to show you that in the different part of the different states in the India, there are the different millets are the cultivated, but the major among all the millets, the finger millet which are the widely cultivated in the southern part of the India as well as into the Gujarat condition, and India's position in the first among all the countries in case of the production. So these are the millet situation in analysis. We know that in morning also we have seen that the area is continuously declining in case of the millet cultivation. So MSP is not correlated with the per hectare yield. We know that the MSP is decided by the government based on the price or the cultivation cost. But as we know that the millet having the require the very low cost for the cultivation cost. So here whenever they decide the cost, it is a less as compared to all other crops. So this is the probable reason why we are not growing the more these crops. Another reason that is reduce the value addition is the unknown. Where there is a vast scope of these things. If we are add into the present disease or the modern food disease, if we are add this millet, then we can increase the area under the cultivation, because once the demand is increasing, then and then people are the start to growing. So there are the highest is the ragi. This is the taste. Now we all knows that we are believing in the taste rather than the nutrition. The food which are the giving the more nutrition, we are not eating it, but we are say what is the taste of the food, and that's why we are like the hotel food is more as compared to our own house food. Then the decreasing the demand, low price of the produce. Why the demand is the less? Because we know that the millet is the generally it is taste is not good as compared to other cereals like the wheat and the rice. So we are the preferring more. Poor crop competitive ability. So this is the lack of the improve the crop production package of practices. So this is also one of the reason, because as per milletsman of the India, there are the 6,000 millet is the present on this planet. So out of that still we are reaching up to the 9 or the 10 millets which are the we are known. And in each and every cases there are the difference in case of the, if you want to go for the improvement, then also there is a different ploidy level and the chromosome number is there. So it is very difficult in the improvement also. Neglected crop the till date. So this is also a reason from the government policy point of view, as far as the research point of view also. We are not considering these crops under this. These are the causes for the low production of the small millet. I would like to only emphasize only this inadequate knowledge and adoption of the new improved high yielding varieties. If we are talking about in our Dahod condition, we have developed the 4 varieties in the kodo millet. But at right now, there are not a single hectare cultivation under the kodo millet. So this is the major reason,
because those which are the growing in a some part of the some of the district, they are growing that own varieties. So there is a poor adoption of the improved variety, low seed replacement rate. So they are grown our own varieties and the less value crops as compared to others. This is the major another reason why the area is decreasing. In the morning also we are discussing during the plenary session that before green revolution this is our situation, but after the green revolution introducing the dwarf variety of the wheat and rice, there are the continuously rising in that crop cultivation and the reduced area under the cultivation of millet, as well as some another crop which are the more remunerative, that cultivation is increased. But the Gujarat situation is somewhat better as compared to the India. If you are thinking in the per millet, in 1961-62, 542 kg average yield is there, which is at present 2192 kg. This is due to the summer cultivation. Bajra area is the higher in case of the Gujarat, and which are the under the ensure irrigation condition. So average productivity in the summer is around the 2900 kg, whereas in case of the Kharif it is the 1700 kg. So it is the average productivity is 2192 kg. In the sorghum cultivation, only in the south Gujarat condition is there. There are the negligible area in the middle Gujarat condition. So here it is the 246 kg in 1961-62, whereas in case of the 2020-21, it is 1398 kg. In the small millet, this is the, I have the comparison only given in the recently, that is the 2016-70, it is 1273 kg. At present, it is 1541 kg. So these are the all the situation in the Gujarat, and this is the data 1420 kg, 1099, 781 kg per millet, sorghum and the small millet respectively. This is the productivity of the India. So in comparison of India, we can say our situation is far better in case of the productivity of all these millets. And this productivity is higher. This is due to the finger millet. All other millets, minor millets or the small millet cultivation, among which finger millet cultivation area is higher as compared to all other millets. So this is the dynamic situation. If you are looking that the area in the cultivation in the per millet is continuously decreasing, but all other crop like the maize, soybean, cotton, other crop is increased. Why this thing is happen? Because it is a low remunerative as compared to other crop, lack of input subsidy, price incentive, or the supply fine cereals through PDS system. So this is the one of the thing is there. If we are adopting under the PDS system millets, if we are adapted rather than the wheat and rice, then again we can come on the cultivation of the millet, because once the demand is increased, farmers can grow and farmer getting the more prices. So if we are including under the PDS system, again we can rise the demand of this millets crop. Change in the consumer preference. Now there are the millets is utilizing in the modern food also, pizza, pastas, cookies, in everything they are started to utilizing. So once they are started to utilizing and increase the awareness, especially in the urban area, then increase the demand, and once the demand is increased, they are started to growing. This is the global warming situation. We know that now there is uncertainty in the rainfall and the temperature. We have observed frequently drought is also occur. So in this condition, this temperature, atmospheric temperature increase, we know that this all the millets can be growing in the range of 10 to 45 degrees Celsius temperature. In the outside of hall also they are putting the different crops plant where we get it the flowering, because we growing this all this crop under the crop craft area at the agronomy farm, and at present also we get it the flowering. That means this crop is the survive even under the higher temperature condition also. Increase in the greenhouse gases. This is a C4 category plant, so they can utilizing the more carbon. Frequent occurrence of the famine. So food security. So here we can say food security as well as the nutritional security, both the security we get it from the millets, because millets is a very good source of the minerals and the other proteins and everything. Limiting water availability. We know that the water availability is the decreasing. There are so many scientists are says that after 20 or 25 years there is a water crisis is there, and in the rice cultivation is required the too much water. But if we are comparing in case of the other crop, so this all the millets require very less water as compared to other crop.
So we can easily cultivate it into this condition. Now, this is millets can withstand in the climate's vagaries condition, because we know there is a wide range of the window for the sowing period also. We can start to growing from June to February condition, we can easily cultivate this crop. So it is harnessing environment can be survive C4 category plant, so we can say it is grow easily. So one thing is there, it's require less water, but if you are providing more irrigation and more fertilizer, then it can giving the more response, can giving the more yield. So in the both the condition, under the low water availability or the high water availability, under the both the condition, this crop can able to cultivate it. This is a multiple uses. We know that the health point of view, it is utilized feed, fodder, and the raw material under the especially bioethanol from the sweet stalk of the sorghum. So this is a smart crop because it's require the less water and the less fertilizer, more nutritious, suitable for feed, fodder, and promoting as a contingency crops, because this is the high requirement in this time, because when we are growing some crops and it is fail, then if you want to growing meanwhile for the as a gap filling, that time this crop is working as a contingency crop. As far as the nutrition point of view, if you look it, this is the calcium content is higher in case of the finger millet, which is the too much higher as compared to all the crops, and also the fiber content is higher into the all the millets as compared to this cereal, particularly rice and wheat. We know that the fiber content is higher, and when carbohydrate and fiber ratio is together, then it is best food for the diabetic people. So when ratio is below 10, it is ideally suitable for the diabetic people, because the glucose is the release in the slow form. So these are the PUFA fats into the PUFA form, high content of this dietary fiber, slow release become the sugar due to dietary fiber, and good source of the minerals. These are the health benefit. It is all help in obesity, coronary heart disease, beneficial in treating stomach, anemia because it's contain the higher amount of ions, beneficial in energy, hypertension, anti-diabetic, celiac patient means those having intestine problem and small intestine problem, for the gluten is contained. So these are the crop where the gluten free. So it is helpful in that way. It is also reduce the tension or the oxidative traces, cancer property, anti-hyper sensitivity. Now we look at that the research emphasizes on the millet. So initially in the year of 1965, there is a All India Millet Improvement Project where they started for the improvement in the millet. But immediately after that, in the 1969, there are the two projects is separated. One is for the per millet improvement, another is the sorghum improvement is the started in the year of 1969. After that, around the 10 years, there is a, in 1978-79, there is a All India coordinated project where the All India coordinated small millet improvement project was the established in the 1986 at the US, the Bangalore, for the improvement of the small millet particularly. So I just want to tell you that there are the more emphasis given on the research of the sorghum and the per millet as compared to the little millet. That's why we get it the more benefit in case of the sorghum and per millet. We know there are the hybrids is available in case of the sorghum and the per millet, but still there are the not much more emphasis given on the small millet. So in 1973, the ICRI set is also started to the working, and the basic purpose of ICRI set for the improve the breeding material, trace specific hybridization parents, facility for the international exchange of the millet germplasm, strategy for the production technology research, and collaboration with the private industries. So this is also one of the reason. Public-private partnership is at present they are the doing in case of the per millet as well as in the sorghum, but still there are the private sector people, they doesn't want to enter into the research collaboration with the small millets. So once they are entered, then there is a chance of the improvement or the increase the yield. I will give you some of the highlights that in the per millet varietal development program at present, these are the 4 varieties. There are the number of the varieties already developed, but out of that, if you are talking in 2019 to 2021, 4 varieties is the developed. All the 4 varieties which are the biofortified.
So biofortified means which having the iron contains 70 ppm and the zinc content is more than 40 ppm, it is considered as a especially biofortified variety. But this is also a one of the lacuna, because once they are farmer growing this variety which are the biofortified and the normal variety, in the market there is a no separate price is available for the biofortified varieties. So farmer are not growing. Another side, there are some of the things we can think that the organoleptic taste is also somewhat reduced as compared to non-biofortified variety. So we are generally believing in case of the taste rather than the nutrition. Same thing happen in case of our maize also. HQPM is available, but in that case also organoleptic taste is not good as compared to our normal maize. So nobody can adopt it, and there is a no separate market is available. So people are not ready to grow this variety. So yield potential point of view, I have told you that the summer productivity is quite higher as compared to kharif crop. So it is already shown, this is 3000 around, which is the 5000 kg around the yield potential is there. This is the varieties in the per millet. Now then the sorghum also, there are the varieties is there. This is the latest variety in 2019, GJ44, which is the grain purpose, and one is the fodder purpose, Tapi Chari, which is the developed at the national level, and the productivity is the 2734 in case of the grain purpose variety, whereas here 412 quintal production per hectare. This is the variety. In case of the small millet varietal development program, particularly in Gujarat, if we are talking, more than 19 varieties we have the developing, the finger millet, little millet, barnyard millet and the kodo millet. So more than 9 varieties, total 10 varieties developed in case of the finger millet. In the little millet, these 4 variety. In barnyard 1 and kodo millet having the 4 varieties. So this is the finger millet variety, that is the Gujarat Nagli 8, which is giving 3000 kg yield, and the maturity period is 105 to 110 days. In case of this biofortified variety, this is the Gujarat Nagli 9, which is the release by the total 17 varieties. All different crops can be released by this our honorable Prime Minister on the World Food Day, among which this is the one of the variety finger millet, which is developed from the Vagai Center, Hill Millet Research Station, Navsari Agriculture University, Vagai Center. And these are the 2 varieties, that is in the groundnut Girnar 4 and 5. This is from the Junagadh condition. In kodo millet, these are the latest variety, which yield is having the 2700 kg, and this is the yield potential and the maturity days. This is the little millet variety. There are the GNV3, which is the Ambika, and the yield is 2864 kg. We are consume more the little millet as compared to Nagli, because this is the Morayo. Generally we are eating it too much in our Gujarat condition. GNV3 and GV4, which giving the yield is around 2933 kg. Now the genetic resource is considered at the Indian Institute of Millet Research at Hyderabad, total 15,751 germplasm available into the different crops, which can be utilized in the future for the development of the variety. If we are talking about the finger millet, because among the small millet there are the number of the varieties that develop into the finger millet. So initially they are exploited indigenous variety, whatever the variability is available, then exotic germplasm, and at present we know that the quality point of view as well as the disease resistance variety we are more emphasized. So at present this is the thing. Now strategy for the crop improvement, particularly in the small millet, that is the evaluation core setup, biotic and abiotic traces. Once we screen for the zinc and iron content, if it is found the higher, that varieties or that lines can be utilized for the development of the hybrids. Initiating toward the crop improvement, now the variety for the different agroclimatic region. Now the time is also changed. Sir, in the private sector also, people, if you are asking that the specific variety, they have governed into the specific region. So time is there. Now we need to be development the agroclimatic specific region variety. That in the particular region, this variety is the more better. Up till now we are thinking that if variety is the better for the whole Gujarat, then we can release. But now trend is somewhat changed.
varieties for the different duration to suit the different sowing dates. Because sometime we require early, sometime we get it the more time. So if the variety is maturing the later, then it always giving the better yield. So we need to be development of the both the kind of variety, early maturity as well as the late maturing variety. Identification variety suitable for the mechanical harvesting, because mechanical harvesting now already started into in the cereals also. But in these are all the crops where we need to be development of such variety. High yielding variety suitable for the blast resistance suited to the different finger millet growing region. So this is the major problems in the finger millet. So we need to be identified the stable variety which are the resistance against the blast. Then the development variety for the combined resistance to smuts and the high yielding variety. Thus characterization of the small millet variety. Hybrid technology, still we are not exploited. So we need to be exploit this into the small millet. And molecular breeding and the genetic dissection of the blast resistance also we need to be exploited for development of variety. Now in meanwhile, if we are developing the variety, but the quality seed production is not available, then again it is the lacuna. So we need to be produce the quality seed also. So strengthening institutional arrangement for the production and the supply of the quality seeds. Because private sector are the not entertain or they start ready to grow these crops. So public sector, they need to be develop the variety and they need to be produce the seeds for the farmers. The center should be encourage the production seed for the improved variety. Local supply seed system need to be developed or the strengthened. State department should be compulsory undertaken in the seed production distribution, like in the Beet Nigam, if they are ready to grow, because the university cannot be grow in the larger area. So if we taking the help of Gujko Marshal or the Beet Nigam, they can be produced into the larger quantity. Extend the subsidy to the seed supply by that government policy. Involvement genuine and capable NGO in the seed production, and also involve the cooperative sector for the production. This is the some in the future requirement, we can say development of the genetic resources and application into the plant breeding. Assessment nutritional and nutraceuticals property of the different millets, whatever it is available. Up to some extent is the working is there, but still there is a need to be identified what is the nutritional benefit is there. Biofortification for micronutrients, because the malnutrition problem is occur into the even in the ladies during pregnancy. This problem is created where the millet is considered as a best food. Among all this, the per millet is the one more better, sir. Breeding variety for the specific end use such as the popping and the malting, because previously we are developing the variety only for the single variety which can be utilized for the all the things. But now trend is changed, there are the specific purpose, there are the different varieties available. So we need to be identified the variety for the different like popping and the malting. R&D on the phytochemicals with the nutrachemicals cavity. Multidisciplinary, multi-institutional and the public-private partnership approach we need to be utilizing for the development of this sustainable development of these small millets. Thank you. This is all the value addition products which are the recently available, and so we can increase and adopt into our food system. Thank you, sir. Thank you, Dr. K.V. Patel, sir, for showcasing the advances in improvement in millets. Now, moving ahead, I would like to invite Dr. R.G. Parmar, sir, or Dr. D.B. Sisodia, sir. Dr. D.B. Sisodia, sir, is here, who will be talking about pest and disease management in millets. સર્વેને નમસ્કાર. બાકા એલ્યુમની એસોસિએશન દ્વારા આયોજિત આજના સિમ્પોઝિયમમાં ઉપસ્થિત સર્વે ગુરુજનો, પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓ, વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો. Now since morning, and even my earlier speaker Dr. K.V. Patel has already emphasized different aspects of millets, including area and production, which are the different benefits of these millets. But I will present
the important factor, or you can say key factors, which are affecting the production of millets, we can consider there are two main factors. They are abiotic factors as well as biotic factors. We know abiotic factors are the heat, cold, flooding, drought, imbalance of nutrients or salt. But biotic stresses including pathogen, insects and herbivores. Now globally, if we can see, there are 150 insect species, and out of these 160 species have been recorded from our country, and most of the pests are common to all the species of the millet. Now insect feed on the different plant parts at various stages, right from seedling to the harvesting stage, and insect can cause up to 10 to 20% damage, and even it is recorded up to 50% in Ghana. And despite the economic importance of millet pest, information on possible control measure is limited, because if we consider the millets, the large area in our state is of sorghum and bajra, and the hybrids are also available in these crops. Naturally, the hybrids are require more fertilizers, more irrigation, and they are very succumb to insect pest as well as pathogen. While rest of the millets, since morning we have listened that they are climate resilient, they are resistant to drought condition, even to the abiotic factors. So they are less vulnerable to the insect pest and disease. Now, if we see the major insect pests that are infesting millets, they are soot fly, stem borers, foliage pest, sucking pest, earhead pest, and soil dwelling pest. Now among these, first one is soot fly. Now different species of Etherigona, they are infesting sorghum, pearl millet, kodo millet, foxtail, barnyard millet, and little millet. It is belonging to Anthomidae family. Order is Diptera, and the hosts are given over here, that is sorghum, millet, pearl millet, finger, proso millet, kodo millet. Now this pest is generally infesting in the early days, that is from 1 to 6 weeks after germination. Maggot feeds on the growing tip, and wilting of the leaf and drying of the central leaf, which we called it as a dead heart, is formed. If the infestation is occurring at later stage, then damaged plant produce side tillers, you can see in the photographs, and it causes chaffy grain in terminal portion of the panicle in mature crop. Second important pest is the stem borer. Now, particularly Chilopartellus is the species infesting this millet. It is belonging to Pyralidae family, and order is Lepidoptera. Mainly it infesting sorghum, pearl millet, and finger millet. Eggs are scaly and they are flattish, overlapping, and it is laid in the batches. Larva is cylindrical and it mainly feed in the central shoot, and we will observe the dead heart symptom. The infestation, particularly from second week after sowing till the maturity, you can observe, and blend of punctures you will observe, and we are calling it as a dead heart, and the 27 to 48% losses you will observe in the sorghum. Another stem borer is Sesamia inferens. It is also belonging to Noctuidae family. Order is Lepidoptera. Here adult moth is pale pink colored. Female lay about 150 creamy white spherical eggs. Egg period is 7 days. Fully grown larva measure 25 millimeter and pale yellow with a purple pink tinge. Pupation occurs in the larval tunnel, and the life cycle is completed within 45 to 75 days. The pink larva is gregarious in nature and it congregate in the leaf holes. So you will observe pinhole symptoms, and central shoot turn into the brownish color. It is also forming a dead heart, and bored holes, they are plugged with the excreta, and you will find white ear and empty panicle. Now foliage pest, first one is a red hairy caterpillar, Amsecta albistriga, and another species Amsecta muri. Family is Arctidae. It is belonging to order Lepidoptera. It infests sorghum, ragi, pearl millet, and barley. Large larvae have many blackish hairs, and that is why it is called as a hairy caterpillar. And larvae migrate from one field to another field for feeding purpose. A single female can lay about 1,000 eggs, so fecundity is 1,000 eggs per female, and it lay egg in a cluster of 50 to 100 eggs. Larvae hatch in about 3 to 4 days, and larva has a black bands by which you can identify the larva. You can see in the photographs, and this pest particularly occurring more into the red soils, having a voracious feeding habit, and you will find complete defoliation of the host plant. Dark larvae feed gregariously on the lower surface, and in 10 days they turn ashy brown or slowly spread.
Then cutworms, Mythina separata, or you can also call it as a armyworm, Spodoptera litura. Even our newly invasive pest, that is Spodoptera fugipoda, is also reported from ragi in some of the states. And this armyworm, fall armyworm, is also observed in sorghum and transplanted bajra also. Then larvae feed on the leaves, especially in the nursery of ragi. It scraps the green matter of the leaf tissue, and you will observe the skeletonized appearance. Young cutworm feed on the plant without cutting of the stem. Emergence you will find at the night. It will feed on the roots and shoot of the ragi plants, and they are cutting the tender stems, and in severe cases, entire leaf is eaten away by this pest. Another foliage feeder is grasshopper, Hieroglyphus nigroleptus and banyan. Both are the species observed in our state. Family is Arctidae, order is Orthoptera. Now grasshopper lay eggs, particularly female, insert its abdomen in the soil, and it will lay egg in a mass which is called as a egg pod in the soil, and they are either white, yellow or tan colored, and you will also observe the distinguished coloration in this pest. The nymphal period is about 35 to 50 days, it is too long, and adults are stout, greenish brown in color with yellow strip on the sides. Now both the stages, that is nymph and adult, are feeding in the millets, and they are marginal notching you will observe. In case of severe infestation, they defoliate entire plant and field look like grayish appearance, and grasshopper and locust feed on the foliage and they destroy the crop. Then sucking pest, first one is aphid. Now it is a polyphagous pest and inflicting damage to the vast range of the crops like sorghum, ragi and other members of Poaceae family. Particularly three species, Rhopelocypum medis, Melanaphis saccari and Tentranura nigroabdominalis. These are the three different species of aphid observed in millet crops. First species, it is also responsible for transmitting mosaic disease, and third one is the root aphid. Then spider, Oligonicus indicus, belonging to Tetranychidae family, and class is Arachnida. It is also infesting sorghum and millets. It sucks the cell shape from the undersurface of the leaves, and in severe infestation you will find webbing on the leaves, even at the peduncle also, and plants showing the yellow appearance. Then earhead pest is include Midge, Cicedomidae family, order is Diptera. It is a fly infesting different millet crop. Here there are two species of this Midge. Now maggot particularly feeding on the developing grains and pupate there inside. Maggot destroy the ovary and white pupal cases protruding out from the chaffy grains with exit holes are seen. Now pupal cases can be attached to the glooms, and Midge complete 4 to 5 generation in a season. So you can imagine the severity of the pest. Then gram caterpillar, particularly Helicorpa armigera, belonging to Noctuidae, order is Lepidoptera. Now this pest is also infesting this sorghum, and our Charotar area, you will find severity of this pest in the transplanted bajra. Second soil dwelling pest is white grub, that is Holontrigia chysogenia, family is Melonthidae, Coleoptera order. Now here grub cut the roots, so you will observe wilting of the plants above the ground, and this is a univoltine pest. During the year, the emergence of the beetle you will observe during June, and in July they are laying the egg, and thereby it can complete single generation in a year. That is why it is a univoltine pest. Second soil dwelling pest is termite, belonging to order Isoptera, and we are considering it as a social insect because here different caste you will observe, and it is remaining underground and infesting the crop, and you will find the patches, drying patches in the field. In this way it is feeding on the plant. Now after seeing different insect pests of millet, how to control? So integrated pest management of this pest, including cultural control. So you have to collect and destroy the chaffy earheads and damaged plant parts. Deep plowing is advisable. Synchronous or timely or early sowing in some of the crops for the control of shoot fly, midge and headbugs. Rotate the crop and millets with cotton, groundnut and or sunflower to reduce the damage by shoot fly, midge and headbugs. Intercropping of sorghum with pigeon pea, cowpea or lebleb is advisable. Use of high seed rate, particularly for the management of shoot fly in sorghum, it is advisable. And application of balanced fertilizer, because generally we are applying more nitrogenous fertilizer,
fertilizer, which will attract the more insect pest and pathogen. So balanced nutrition, nitrogen, phosphorus and potash is advisable to reduce the infestation of soot fly and stem borer. Now for mechanical control of this pest, one light trap per hectare is advisable, as well as sex pheromone trap at the rate of 12 per hectare for Helicoverpa, or in some crop of Spodoptera litura are advisable. Botanicals, neem oil 0.5% or Karanj oil is also advisable for the soot fly management. Among the biological control, Helicoverpa HANPV, nucleopolyhydrosis virus, or Bacillus thuringiensis 20 gram per 10 liter of water, or Bovaria basina 40 gram per 10 liter of water is advisable for the control of this Helicoverpa armigera. Now for the chemical control of soot fly, you can apply 20 kg of carbofuran 3G granules at the time of sowing in the furrow, or later on you can spray cypermethrin 1 ml per liter of crop. Then for the control of stem borer, seed treatment using thiamethoxam 3 gram per kg seeds or imidacloprid 8.75 ml per kg seeds is advisable. For the control of midge, you can apply cypermethrin 25 EC 0.5 ml per liter of water, or 2 spray of profenophos 0.1%. Then for earhead bug and head caterpillars, cypermethrin is advisable, as well as 2 spray of profenophos is also advisable. For the cutworm, you can apply poison bait comprising of 10 kg rice bran, 1 kg jaggery and 1 liter quinalphos. For sucking pest, dimethoate is advisable. For mite, propagate or dicofol is advisable. For the control of termite, chlorpyrifos is better. And for white grub, drenching of imidacloprid or mixing chlorpyrifos 20 kg, 4 liter in 50 kg of sand and then broadcast it. Even fish meal trap, 10 fish meal traps per hectare for the management of soot fly is also recommended. Then among the disease, because second important factor of plant protection is various diseases, and they are caused by the fungal, bacterial as well as viral. Now first one is smut. You will observe sorghum smut, finger millet smut, pulse millet smut. So here photographs is given, you can see. And particularly grain smut, it is externally seed-borne, while this loose smut is also externally seed-borne, while long smut is airborne, while head smut is soil and seed-borne. And spore viability is up to 10 years in case of grain smut, while it is up to 2 years in the rest of the smut. Symptoms, it apparent at the time of grain setting, and the pathogen infect few florets and transform them into the large oval shaped sori. Individual grain irregularly distributed in a year, and a few grains sporadically distributed. The sora is easily broken and release millions of black smut pore. Second one is rust. The host is pulse millet. Causal organism is Puccinia peniceti. Family is Puccini, and symptom, it first appear mostly on the lower leaves, and round raised reddish brown pustule you will observe, and this pustule may also form on the stem and peduncles. The tilia which appear later in the season are black elliptical or subepidermal, and they are distributed all over the leaf blade, leaf sheath and stem. In severe infection, whole leaf may wither completely, presenting a scorch appearance in the field. Then ergot, you will observe this disease in the pulse millet as well as sorghum. The causal organism is Claviceps fujiformis. In case of sorghum, it is Specialia sorgi or Claviceps sorgi. The disease occur only at the time of flowering. Small droplets of pinkish or lightish honey colored were observed. Droplets become darker, and small grayish to dark brown sclerotia are formed, and this sclerotia replace the ovary, and thereby finally you will find the masses of hyphae on the earhead. Then green ear or downy mildew disease, it is observed in pulse millet or sorghum. The causal organism is Sclerospora graminicola. In case of sorghum, it is a Pernosclerospora sorgi. The infected plants become dwarf because of shortening of the internode and excessive tillering. Foliage become pale or chlorotic, and on close examination, downy, dirty, white fungal growth we will observe, and the leaves become distorted, and later it will dry. The principal symptom of this disease are produce the inflorescence. Badly infected plant fail to form the ear and malform into the green leafy structure, and that is why this disease is called as green ear disease. As the disease advances, the green leafy structure become brown and dry.
Then blast, it will observed in the pulp millet as well as finger millet. The causal organism is Magnoforthi gricia or Paraliculella gricia in finger millet. The infect at any stage this disease, and the infection appear in the nursery stage. Small brown circular to elongated spot will be observed. Spindle shaped spot appear in the leaves. Maximum damage is caused by the neck blast, and basal portion of the panicle you will observe the infection and ears become chaffy. Then blast, this is the photographs of blast, finger blast and neck blast. Then blast in the pear millet. Then foot rot disease caused by the Sclerotium rolfsi in finger millet. The infected plants remain green and stunted. Fungus attack the basal stem and leaf seed. Infected portion becomes soft and dark brown. Seed and stem lesion you will observe, and plant ultimately die. On the surface of the lesion, small spherical dark color sclerotia are formed. Then among the bacterial diseases, bacterial leaf spot, bacterial leaf stripe and bacterial leaf streak disease. Now here you will observe small elliptical or irregular shaped spot with a straw colored center and dark margin spot coalesce of a large band. Then long narrow interval red strip you will observe in case of bacterial leaf stripe, while bacterial exudate will be observed in leaf streak. Among the viral diseases, red strip, ragi severe mosaic and ragi mottle streak disease are there, which is transmitted by aphid, that is this red strip and ragi severe mosaic, while mottle streak disease is transmitted by the leaf hoppers. Now regarding integrated disease management, you have to destroy the alternate host like weeds and volunteer and wild crops, deep summer plowing, maintaining optimum planting spacing, then mechanically removal of the sclerotia from the seeds. Then insect vector can be controlled by using these cultural measures. Use of resistant cultivars if available, then you can minimize the disease. For biological control, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma viridi, Trichoderma harginum, seed treatment at the rate of 8 gram per kg seeds is advisable. And for the chemical control of grain smut, carbendazim plus mancozeb, downy mildew, seed treatment using Ridomil MZ, loose and covered smut, seed dressing with the sulfur 4 gram per kg seeds. For blast, carbendazim and mancozeb plus carbendazim. For ergot, carbendazim and propiconazole are advisable. So this is all about regarding different insect, pest and disease and its management. Thank you. Sir. સાહેબ એવું જ હતું, પણ અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે એવું થયું. હા એટલે ભેગું હતું સર, એટલે ઓકે સર. ઓકે, થેન્ક યુ સર. Thank you, Dr. D.B. Sisodia sir, for the pest and diseases and integrated management. Now I would like to invite Sri Tejas Waghela, who will talk about how to empower the startups and business ideas in millets. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thanks to the Anand Agriculture University, BACA alumni, for inviting the Me Too Millet on talking something about the millets. So we knew that from the morning everyone is talking about the millets. Millets is a crop which is helping to the environment, it's the resilience to the all those things. But if you imagine when it comes to into the utilizations or when it comes into the consumptions, so the first thing is that you have to accept as a millet as your staple food. The second thing, you need to prepare the ecosystems for producing the millet as well as processing the millets and creating the value added products out of the millets. Now if you see that we are talking about lot of on the scientific data, but again whatever the presentations today I am going to present over here, it's again onto the scientific part, but more mainly towards onto the consumption part and how we can create the ecosystems or how we can create the chains of the millets where we can utilize the millet as our staple food and also help to the environment, country and the farmers as well.
So myself is Tejas Wagel. I am founder of the Me2 Millet, and we are doing a lot of activity with respect to the millets in the Anand. We are based out of the Anand, Gujarat, and we have a farm, 25 acres of farm in the Sankarai Hospital, behind the Sankarai Hospital at Mogar. And where we are growing the millets, there are I think 6 types of millet we are growing in our own farm, and we got the success: the pearl millet, sorghum millet, foxtail, bunyard, little millet, and the kodo millet and the finger millet. Still, we yet to check with the brown top and the last one, the millet, which we have not tested yet. But right now we are in working with the Anand Agriculture University, Navsari, Vagai, and we also working with the Mrida, which is the NDDB subsidiary company, where we are using the slurry based system. So we would like to promote the particular prakrutik based millet, rather than using any kind of fertilizers or whatever it will be. Yes, that's true. Millet is crop resistant. It does not require much fertilizers, but our aim is to start from the prakrutik perspective, or the natural perspective farming. Yeah, so moving to the next, and yeah, one more thing, we are also incubated in Anand Agriculture University. We are representing the Millet Year 2023 and part of the Millet Associations formed by the Indian government in this year, and we are also be a part of that group as well. So if you see that this is a bit journey we started, we become one of the company in the Gujarat who are doing the millets from start to end. So I'll not discuss much about what we are doing, but I'll discuss much about what are the parameters, or what are the different kind of you can say the opportunities we'll have in the millets, because once we cannot explore those opportunities, there is there is not going to be an advantage. We are talking about the millets. So first of all, we have to find the opportunities where we can consume the millets, and according to those opportunities, we have to figure out how we can grow it. So yeah, this is a little bit about ourselves, how we started. Like in the pandemic, I am coming from scientific background, so doing a lot of research on the defense and the satellite, but in the lockdown situations, I do not have any work to do work from home. So I started to join my farms with my partners, and we started a study into the millets while I am doing my rest of the research. So in today's date, on Monday to Friday, I am doing the research, and Saturday and Sunday, I am doing the research in agriculture exclusively for the millets. So this is what that's how the idea born, and we aim that whenever people talk about the millets, they understand what the Me2 Millet is doing, and we would like to be as a staple food of the stuff. So these are the challenges which we are seeing right now into the millets, because from last 2 years we are growing the millets in our own farm. And what are the things we have seen as a being farmer into the millets? That's what I try to describe over here. The first thing is that no farmers is ready to grow. So when I started to explain about the millets and its stuff, so very basic things I got from the farmer કે જીન્સ પેન્ટમાં અમને ખેતી ના શીખવાડીશ. So enough, but obvious that's how they're reacting, they're resisting what we would like to know. So the main thing is that farmers are not aware how to grow the millets and what are the benefits of the millets. Yes, there are few governmental policies issue, there are few issues from the consumption perspectives and all those things. So the farmers are more towards the different kind of crops, and specifically in the Charotar, people are used to with the banana and tobacco, because they used to get a good amount of return per acre or per hectare. So then the techniques are also not knowing. Like when we started to grow the millets, when we hardly got the people who know at what distance we have to sit, at what depth we have to go inside and what are the base conditions, climate conditions in which we have to grow the millets, specifically the positive millets. For the bajra and the juar, a lot of people were knowing, but when we talk about the foxtail, little, kodo and the bunyard and the brown top, very few people are knowing. The second biggest disadvantage or the challenge we found is the availability of the seeds. So on all the perspective, we work very closely with the Anand Agriculture University, Navsari University, to try to get the seeds either from the south or either from the university professors or scientists, and try to understand how we can grow the millet efficiently in Gujarat.
Then the part is the adoption of the millet, and its products are very less in society. So yeah, like we all are talking about the millets, we will grow the millets, but who will gonna consume it? Why? Because there is no recipe, no products are available in the millets, and that is also one of the challenge. Then the lack of awareness about the millet in general paper. It's good, like the government has started, the initiative is being approved by the UN. So now a lot of people are knowing about the millet, because in every morning newspaper you will see something about the millet. So that is some, and if you see in today's conference is also under the millet. So it is good that thing is happening, the thing is changing into the society, people are knowing what is a millet, and maybe in future they'll start to use it as a staple food, or maybe they'll start to use once in a week or twice in a week. The cost is high due to demand and supply gap, which is obviously because there is once it's a demand, and if you don't have the supply, the price inflations will happen. And the long period storage of millet is difficult. So let's say if you are growing the millets, you can store that millet for a couple of years, unless and until if you are not doing the dehusking. Once you do the dehusk of the millet, so there is a layers of the in the millets, and if you break all the layers, still one or two left, you can keep the millets for 5 to 6 years. But once you start to remove those stuff, like within a month or within 4 to 6 weeks of time period, you have to consume it. It's not like the rice and the wheat where you put the grains in your jar for a year. That's not the feasible. Still, we are working with the help of the IIMR how we can increase the shelf life of the millets up to some extent. But again, there are some challenges which we need to address moving forward. So yeah, these are the challenges which is happening right now or coming right now in terms of the millets. So while we are talking about the millets and its advantages. So what we do, like right now, we started the farming, we are doing the processing. So see, there are a lot of mills available for the wheat and rice. For the bajri and for the jowar, you can also do the cleaning with some basic methodology. But when you talk about the positive millets or the barchat anat, there is specific kind of technique you need to use it. Yeah, you can do the buchi process, which is something kind of, if you remember, પહેલાના જમાનામાં આપણી નાની ઘંટી આવતી હતી સ્ટોનની, and they have a specific gap in that chakki, and if you rotate that chakki, the layers will remove and the grains will separate it out. But again, it's very time consuming. If you are talking about the commercially part, if you are talking about adoption of the millet as a staple food, those techniques is very difficult, mainly developed by the tribes area. Like we have visited the Dangs and the few of the south tribes area, and we learned those techniques as well. But again, for the commercial purpose, it is not going to viable. So we started to partner with a couple of companies who are making the mills, and probably in a couple of months we'll try to set up the first mill in Gujarat where where we can process the millets. So ultimately, all this activity we are doing only to give advantage to the farmers. The farmers can come forward to grow the millet, because right now the same thing happened with me as well. Like I grown the foxtail and I grown the barnyard, but there is no mill available in Gujarat where I can go and they can dehusk the millets and give it to back. So what I did, I need to send to the Maharashtra, and if you see the logistic back and forth is it's very high, and that's the reason lot of cost sensitivity part is happening in the millet. So we thought, let's work something close with the universities and the professors and the scientists and identify a right machinery to set up in the Gujarat. So at least we can create the model mill, we can invite the farmers, we can set up the small millet FPO. That's what we are planning to establish. So the more farmers can grow the millets, then the today's agenda of the conference can satisfy, like climate changes and all those things. And then the millet products. So again, we grow the millet, we process the millet, who will gonna consume it? Yeah, in a grain form, you can consume it to make the maybe a khichdi, or out of that by creating the rava, you can make the idli and dosa. But still, the entire generation is very fast. They don't have a time, and also these are the gluten-free grains, so the binding is not possible. So people are expecting a more kind of recipe, more kind of ready to eat, ready to cook kind of products. So we started a research in those directions as well, and we come up with the
few products which made out of the millets done by on our own farm by our own team. And now we started to transfer those recipes and the technologies to the Sakhi Mandi, so we can quickly increase the productions by help of the Sakhi Mandi and the few widow women, where we partner with the few NGOs. And in a short term, in a moving time, we're gonna train them on the bakery items, onto the few ready to cook items, and we'll supply them the recipe, we'll supply them the grain, and we'll make sure that manage the hygienic kind of environments, and whatever the productions they will create, the Me Too Millet will take it back and will put it into the market with the help of the government as well. These are the few other stuff which we are doing right now. It's the awareness, like whoever as I'm being farmer, like I'm from the farmer background, so I figured out a lot of challenges and the difficulties in growing the millets. So we started the kind of the helpline and the awareness for the farmers. So now we are giving the training to the farmers, we are providing seeds to the farmers, and we are also creating the awareness for the society. Like there are, if you notice me, there are a couple of things I'm telling you which is more towards the awareness, so you'll get an idea like how and why we should consume the millet. Then we provide the millet seeds, the processing part, and the millet farm advisory. So our farm is open, anyone can visit it. We can also provide the farm advisory, and we would like to partner with the university as well, so we can expand this helpline on the millet side. These are our couple of products which we have created, the biscuit, noodles, pasta, muffins, khakra, and all those things. Energy rolls, and out of the ragi and the juwar, again sugar free, oil free, and all those things. Now if you come to the conclusion onto the startup, the empowering millet startup is the necessity in today's stuff. One of the dignitary mentioned there are 500 plus startup working in the millet in the India. But if you cannot empower them, it's difficult. So what the Me Too Millet is doing, Me Too Millet is providing the platform to those startups, so they can create their products, they can use the mills for the dehuskings, and they can use our farm services to grow the millet as well. These are the few pillars where you need to take care onto the farming side, processing sides, and value-added products and markets. So farming we have talked about, processing we have talked about, the value-added is the last part. If we have not or we will not work on these things, then the consumption of the millet and it is going to be very difficult. So these are the three major pillars of any startup or any millet brand has to have. I am glad that we do have all these three pillars in-house, and we are working in that directions. These are the implementation of 3P suppliers, where you have to work on to the input suppliers, farm process or food producers, and the consumers. If you combine all these things, then it is going to be very easy on making the millet things will be available. I'm not going to cover more onto the go-to market, but that is again a part of the strategy, how you can build the brand, increase the potentials, classify your business, understand the market, and then you can reduce the cost so everyone can afford it. These are the business ideas which I would like to discuss, but there are the myths which we need to discuss. The millets are birds and animal food, which is wrong. Millets are not tasty, which is again wrong. Like you can create any kind of millet-based products which you are today's date are able to eat from the wheat and rice. Everything you can create from the millets. It's required a little bit kind of work at your kitchen level. The digestions is cannot digest, which is also wrong because people are not knowing how to consume the millet. It's for the poor people, which is again a myth, and millets are hard to cook, which is also not true. So these are the few global productions part of the millets. We're gonna skip that things, and mainly we discuss onto the verticals where the millets are right now going to be used, or we can create the opportunities. The first thing is the millet milk. Like a lot of people have heard about the bajra milk or the bajra lassi. So it's a different kind of verticals where we can use the millets to create the milk or to create the vegan based products. There are huge consumer sections who would like to eat the vegan based kind of products. So you can use the millet as a millet milk.
Then the millet cloud kitchen or restaurants, so there is a QSR kind of facility. So you can create the QSR or the millet cloud kitchens where you only cook the millet food and supply through Zomato or Swiggy and all those things. It is also a very upcoming business opportunity people would like to choose again to increase the millet consumptions. Then the millet edible cutlery. So we are also working on millet edible cutlery. Let's say there is a teacup. That teacup is made out of the millet. So you drink the tea and then you eat the cup, and that is made out of the bajri or made out of the sorghum. So again, the consumption of the millet will be increased, and the wastage of the plastics and all those things will gonna reduce. The bird feed industry is a very huge. The Charotar is known for the poultry farms. Like we have tried a couple of millets for the poultry farms. We have got very good results as well. So that is also one of the good opportunities. The millet bakery units, everything you can make it like in mornings we were talking about the pizza base out of the millets. So that is also people can start the cookies and the pizza breads, muffins, the premix of the cakes and all those things you can make. The baby food, like all the millets are very, especially the foxtails and all those millets are very helpful for the babies, and you can make the rab and all those things for the, and exclusively for the baby foods like as a cereal. Then the beverages is there. The millet seeds is also like in the morning discussion, sir was telling about, like we were planning to work on to the beach bank kind of stuff. So again, it's going to be a huge business in the coming year where you can procure the seeds and work on to the tissue kind of cultures on the millets. Then the processing unit, you can set up the mills and help the farmers or create the FPO and do the stuff. And the millet export business, which is something very huge, because right now a lot of the Western countries are very freak in gluten-free kind of product consumptions. So all the millets are by default gluten-free and low in GI index. So it's a huge potentials for the foreign countries where they are adopting the Asian food or the Indian food, and they are getting the help out of it. So this is in nutshells. If we talk about the millet, then these all the parameters we need to keep in mind to help the environments and make it more useful for the consumers. Thanks a lot. Thank you, Mr. Tejas Waghela, for sharing your experiences and concerns as far as millet industry is concerned. As we are running out of time, I would like to invite Dr. R.B. Modi, sir, for his talk, and would like to request him to cut short your lecture within 10 minutes. Sir. Thank you very much. Actually, the sequence of the lecture has been kept in such a way that this will really require to be cut short, because already you have gone through so many slides regarding that. So I am presenting processing and value addition method specifically. I am Dr. R.B. Modi. I am working as assistant professor in Food Processing Technology College. So all of us are knowing that millets are nutri-cereals. They are bunch of or powerhouse of the nutrition, and they have been used since long. Actually, this 40 years back we have forgot to use this or utilize these crops. Otherwise, since 3000 BC we were using these millets. So nowadays again this millet year will recall all these millets, and we will be trying to harvest the nutritional properties of that. So these are various millets. Already we have gone through global scenario. We are knowing scenario of India also, how the productivity has increased but the area of production has decreased. Now coming to nutrition. Okay, so each and every millet specifically is being used for specific properties. Okay, and that properties we need to understand, and then we can use that products. For example, millet, if you want to develop a product, then we have to understand first of all the target group. Whether we are targeting children, whether we are targeting old age people, or we are targeting women, specifically pregnant lactating women, then the nutritional profile of this each and every cereals is to be studied, and based on that we have to formulate a product. The important part, see, the nutrition is very good as far as pulse millet is concerned. The dietary fiber and iron content is very good, right?
Similarly, finger millet, the calcium is very ample amount available in your finger millet. While if you want to target protein, then the proso millet is the thing where we can target. And barnyard millet, when you want to immunize the specific target group, what zinc is available. So this is the nutritional chart. Millets, key points are very easy to digest. It contains high amount of lecithin, which is excellent source for strengthening the nervous system. So it can calm down your energy level, and relaxing food is there. Millets are rich in vitamin B, specifically niacin, B6 and folic acid, as well as very good source of minerals like calcium, iron, potassium, magnesium and zinc. It relished for its nutritional value, being rich source of carbohydrates, minerals such as calcium, phosphorus, iron, and millets contain no gluten. So nowadays it is gluten free. Individual significance, if we see ragi, as I told, it is high amount of dietary fiber and good amount of calcium. Foxtail millet, it is antioxidant properties and good tocopherols, vitamin E is there. Little millet, it is again good source of iron. Proso millet, it is good source of protein as well as carotenoids. Kodo millet, it is good in phenolics and tannins and high in lysine content, which is missing in majority of other cereals. Barnyard millet, it is again having serotonin active derivatives. Now the constraints, as Mr. Waghela already told about, right? So I will be only narrating few which are left. The main target area I want to highlight is the anti-nutritional factors. See, millets, the nutritional chart is very nice, ample amount of nutrients are there, but significant amount of anti-nutrients are also there in millets, which are only possible to be removed through processing. So without processing, the millets are useless. Okay, it is bird feed or cattle feed only. Okay, when we are processing in right way, then only we can reduce the anti-nutrient and use it for human consumption. And that is actually, many technologies are lacking because the research is nowadays picking up in the market and people are doing research and finding new methods. So what is processing basically? So converting raw material into usable or cooked form with extended shelf life, develop desired texture, flavor and improved digestibility. So all the lacunas, taste नहीं है, उसमें कोई अच्छा product नहीं है. If you are selecting right processing method, then we can cover everything, texture, flavor and as well as the digestibility part. So with prevalence of global insecurity, the need of effective utilization of available crops to convert them into nutritious, affordable and palatable food is growing, and which led to increased need for food processing. The process method with improved qualities, it fit for developing new food, okay, which is value addition. The processing and utilization of millet is largely confined to home scale. Actually, this is happening. It is home scale. Industrial scale production is missing, okay, because machineries are missing, and the remaining unavailable to wide population. Dusra, agriculture is less, of that production is less, so the processing actually is confined to homemade use. So in recent years, many researchers have developed various technologies for systematic processing, scientific approach and with existing processing technologies जो available है for existing cereals. We need to utilize or adopt that technology with slight modification for processing of millets. So the mainly methods are classified as post-harvest processing methods, non-thermal processing and thermal processing. So in post-harvest processing method, dehusking, pearling, milling, decortication, irradiation and sieving, these are the major processes. Whereas in thermal processing, we can have dry heating processes like roasting, puffing, popping, microwave processing and extrusion processing. While in wet heating processes, blanching, hydrothermal treatment, nixtamalization and acid treatments are the processes. While non-thermal processing, soaking, germination, malting, fermentation
enzyme hydrolysis, high pressure processing. These are various primary processing techniques already we are knowing, and their limitations are also there. New advanced technologies, if we see, then decortication, it is a removal of outer husk from the kernel of grain. It will significantly reduce the anti-nutritional factors and improve the flavor. Decorticated and dehusking machines are available which can be used. Similar is the purling. Purling is again similar to dehusking, but it is removal of aileron layer of the dehusked grains. It will reduce the non-digestible part and it will also improve the taste. Like in bajra, if we are going for purling, then the flavor will be improved. Then comes grinding, which is we are knowing it, reduction of size. Cooking, roasting. Roasting is an operation which can be used for reducing anti-nutrients as well as improvement in flavor. There are many of the millets which we don't like because of that basic taste, which can be improved by giving proper roasting treatment. Sprouting, fermentation, malting. These are the technologies which has been used since age, but the optimization of the process is not done. So sprouting, we are doing sprouting for so many grains, okay, but exact amount of sprouting we need to do, that is based on increasing the bioavailability of micronutrients, improve digestibility and reducing the anti-nutrients. These three parameters are need to be taken care while optimizing the sprouting parameters. So once you optimize the sprouting level, then only you can use maximum amount of yield of that particular grain and maximum nutrition you can obtain. Similarly, fermentation. Fermentation is a way of developing variety of new products. Actually, traditionally we are making like bajra lassi. Okay, that is a traditional product, but the other millets which are not used, or we can say pure fermentation of millet. It is millet with milk we are fermenting. But if we are fermenting pure millets, then we can get different products. See, nowadays only bakery products and some of the basic products are available, but advanced products or value added products are still missing in the market because of lack of available technologies. So fermentation is the way where we can actually give our inputs and develop new technology or new products. Okay, like Srikhand kind of products we can develop, custards we can develop, okay, fermented beverages we can develop, which can be probiotic or anything will be developed. So prebiotic drinks or probiotic drinks are nowadays available from milk, but if you are going targeting millets, then vegan people can also consume these kind of products. Similarly, malting. This is the area where you can again improve the nutritional profile as well as wonderful flavors you can develop through malting. So this is again a promising technology and which can be liked by any age people, from infant to child to old age people. Malted foods are liked by everyone. So malting is again a good technology. This is hydrothermal processing, is an emerging processing technology. Nowadays the shelf life is an issue. Okay, so because millets are having good nutrition, any product which is having very good nutrition will be having limiting shelf life or short shelf life. Okay, because they have active compounds which are easily degraded. Like in case of millets, there are polyunsaturated fatty acids which are getting degraded faster and get rancid. आपका millets खराब हो जाता है. Once we are milling it, the countdown starts. Okay, so to control that, there are various methods. So this hydrothermal processing is one of them, where we can give the heat treatment with some moisture, okay, which will inactivate the active enzymes like lipase, which is the main responsible enzyme for your deterioration of the fat or millets. And it will help in easy decortication, enable easy gelatinization and increase the swelling power. So once swelling power is increased, you can develop variety of products. With small amount of millet powder, you can get very good viscosity. So we can develop variety of soup materials, dry soups we can develop, or we can have different kind of beverages.
This is one more technology, nixtamalization. It is kind of cooking with alkali. Okay, so it will improve milling properties, increase nutritional profile. Mainly it will improve the aroma and flavor by reducing the particular grassy flavors from the millets. It will decrease mycotoxins if they were, and providing superior functional properties to the millet flours. So this is again a new technology coming. Enzymatic hydrolysis. So basically it is kind of saccharification. So you are converting starch into sugar. So basically the flavor will be improved. You will get a sweet wort out of your processing. High pressure processing. It is again being so it is again being optimized. People are doing research on it to get better benefit. There are various value added products like composite flour, bakery products as I talked, extruded products. We have also developed some extruded products from ragi. Flakes are available. Here in AU we have developed technology for extruded products like farali and non-farali extruded products. We have used amaranth, rice flour and pearl millet and finger millet. Technologies like galactogog laddu specifically for pregnant lactating women. We have used ragi, that is finger millet, and garden cress as an ingredient, and process is optimized where soaking, germination, kilning, milling and pan roasting. Nutrient rich food for women, that is a specific powder we can give to women, pregnant and lactating women, and that powder can be mixed with milk and drink. So many ingredients were ragi, mothbean and barley malt, and soaking, germination, kilning, roasting, cooking and drying, these were the processes employed, and the product obtained was very good in calcium and iron content, which is really required for pregnant and lactating women. This is the flow chart for that. Mothbean and finger millet, they were malted, and after malting the final product looks like this powder. This is the farali extruded snack, galactogog laddu. So concluding to, millets are wonder grains. Use them as much as possible in daily diet. Thank you. Thank you, sir. Now we are one lecture away from millet fortified lunch. So at the last lecture, I would like to invite Dr. K.C. Patel, sir. મારે 2 મિનિટ કહેવું છે. Actually, my topic is production and integrated nutrient management technology in millets. So my earlier 5 speakers already discussed about the introduction of the millets. INM, we all know the integrated nutrient management, that means the integrate the chemical and organic fertilizer, also the biofertilizer. Actually, I have collected some review, or we can say the research paper, wherein I found one research paper that increased the crop production by agronomical practices. This slide indicates the 21 days seedling can be transplanted. Actually, we are sowing the millet seeds by sowing in the soil, but this is the new concept. We can transplant also with the spacing 30 by 10. This is the result of 2023. Recently this and then this is INM integrated nutrient management.
So far as the different scientists work on this millet for the requirement of the NPK fertilizer, we can see at the 40 to 80 kg nitrogen required, particularly sorghum per millet, but we can see the finger millet and other millets only 20 to 40 kg nitrogen required. The requirement of fertilizer is very less. These are the review papers I review, then collect in the one slide. We can see the finger millet having the different effect of INM treatment along with the vermicompost or organic manure, along with the micronutrient fertilizer. So in all cases the grain yield, or we can say the production, increase with the INM technology. In case of sorghum also, only the FIM is sufficient, particularly the FIM, we can apply the FIM only or organic manure only, is sufficient for the nourishment of the all the nutrients for the crop. Pearl millet, then small millet, FIM and 100 kg NPK, foxtail, little millet also. This is all research work done at different locations of the country, and they found how they improve the INM technology and increase the crop production. So some fact that suppose we take the rice, maize, wheat, then it gives the only incomplete protein. But if we add legumes, that it supply the protein, but again the incomplete protein. But millet and legume, then complete protein supply in our food, and the digestibility also a very high and high range of the micronutrients. So this all information already discussed in earlier speaker. Here we can choose which nutrient required for our diet. So pearl millet contain high protein, small millet contain more nutritious, finger millet contain higher calcium, sorghum micronutrient and vitamins and minerals, finger millet rich source of the calcium, kodo millet rich in vitamins, whole grains are good source of the magnesium and micronutrient, black finger millets are again the fatty acid and proteins, and kodo millet and little millets are also having higher dietary fibers, and it is considered as the anti-nutrients, or we can say termed as a nutritional. This slide indicate, I think not very readable, but this slide indicate these millets contain very low heavy metals. This is safe for our food chain and rich in nutrients, rich in minerals. So these all, thus on the basis of limited research work, millet can be grown by different technology, by transplanting with narrow spacing, require less nutrients, not require special production technology, but only with the INM we can increase the 20 to 40% production. Millets are rich in minerals, vitamins and micronutrients. So it's a complete food ingredient suitable for large scale utilization as a processed product, our breakfast, baby food, and also play a major role in propagating the food security among the developed and undeveloping countries. So this is all regarding the production in millets. Thank you. So in this session, technical session, there are 6 speakers. They deliver the topic, lecture on different aspects, try to justify their topic with sufficient slides and reasons and even supporting data, research problem also. So, sir.
હા એકચ્યુઅલી હા એટલે ટાઈમ થોડો હરીટલી જવું પડ્યું બધાએ થોડો ટાઈમ એક 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 ટાઈમ શોર્ટ પડ્યો એગ્રી પણ જે કંઈક ઓકે ઓકે તો thank you all of you for patience present. Now this is time for lunch. Okay, thank you very much. Thank you one and all for your resilient presence all throughout the lectures. Wishing you a very happy day and happy millet lunch. Thank you one and all. Yes sir, please sir.